Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m n'ọzọ. Dịka m si wee gwa unu, enwere m visitor tata. Anyị nwere visitor tata. So and anyị gwara ya na anyị ga-ebido ebe 8 o'clock Biafran time, ya bụ Igbo land time. Ama m na 8 akụgo na be anyị, maka ndị nọ na be anyị kwa 8 akụgo. So automatically dịka anyị na-echie ka ọ bịa, ka ọ bata na the screen, then o nwere anyị ga na-egosi unu, o nwere vidio m ga-eplay unu wee chee ya ka mara mgbe ọ ga-eji bata. Anyị esendịgoro ya information ọ ga-eji wee bata. Bụ nwanne anyị nwoke unu mara ọfụma. Anyị anabatabugo na program anyị ugboro ole ma ole. Ọ na-ekwu, ọ na-akpọba anyị na call, na-etinyekwa ọnụ n'ife a na-eme ihe gbasara Biafra. Ọ kacha mgbe ahụ m na-ekwu maka Simon Ekpa. So o so n'ihe bekwara na gba mbọ ka mara ya ga-eme ka ihe niile gaa n'ụzọ dị mma. Mana unfortunately, ndị a na-agbara mbọ, ama ha na-agbara ha mbọ,
so nyanwa na onwe ka o ji wee sị mba ka ya sorokwa wee mara ife a na-alụ ana marakwa ebe ihe na-eri mperi si eri mperi n'ala Igbo. So nyanwa ka o ji wee bụrụzie Caregiver International Corporation nke o rejista na America wee bunata n'ala Igbo wee sizie ka o sizie na True Caregiver International Corporation wee cooperate with ndị isi ana anyị na ndị ụmụnne anyị na ebe ọ ga na-agba mbọ na-alụ ọrụ ga-abụ ihe gbasara ịkọwapụta ihe na-eme n'obodo ana o so ịgbakwa mbọ na-enyere ndị nne na nna anyị ọ na-atụ n'ọnụ aka and gbakwanụ mbọ fụdat na ndị niile abụ ndị gụrụ akwụkwọ wee gụta akara aka ha n'akwụkwọ dịka ndị na-arụ n'ọfịs, ndị na-arụ with gọọmenti, dịka ndị nke mụrụ ọrụ aka mana ihe ha ga-eji wee bidokwa ọrụ aka ha dịrọ dịka equipment na ife ndị a niile bụ ife caregiver ga-agba mbọ fụ ka o ruo ndị be anyị aka. So mana before na-eru ndị be anyị aka na anyị niile ga-agwagodo onwe anyị eziokwu, anyị nwekwarịrị aka ọrụ, nwekwara ihe anyị na-eme na-aga aga, nwekwara akọ na uche anyị ga-eji mee biznes. Ihe anyị gụrụ n'akwụkwọ asa anyị mebie n'aka anyị ga-emenwukwu ya. So nọọ ihe caregiver ji wee bịakwute Obinwanne si ya na ọkwa ihe niile ha na-ekwu ka ha na-ekwukwa, so na ebe anyị bụ ofu na ebe anyị na-eje bụ ofu na ebe anyị na-ekwu ka anyị chekwaa ma kụziere ndị be anyị ife bụ ofu ihe ka ọ bụ, so we can move together and work together and make sure that the truth we are preaching in Obinwanne platform goes to the mindset of Igbos. So ọnya ka o ji wee create kwa caregiver nke unu na-afụ na foto kịta ugbu a. So ọ Chief Chika Daniel nke nọ na mba American, onyenwa hibere ndị na-eje njem ịchọpụta ife na-eme n'ala Igbo and ihe o ji eme. Ọtụtụ nọ n'ala Igbo amaghadị ya na-akpọ Biafra, ọtụtụ ndị nọ n'ala Igbo aghọtara ihe na ndị ka na fight for, ọtụtụ ndị nọ n'ala Igbo aghọtara ihe Simon na-eme, ọtụtụ ndị be anyị nọ n'ala Igbo many of them self amarọ ihe bụ gọọmenti, ha amaghọdị right ha na gọọmenti, ha amaghọdị ebe ha ga-azọnye ọkpa na gọọmenti, ha amaghọdị ka a ga-esi gwaba gọọmenti okwu. Many of them n'ime ụlọ ụka ka ha nọ because na olileanya ha dị n'ụka, so ha chere na Chukwu bịa ga-enyere ha aka through somebody which is not kwa eziokwu o. Mana ọ bụrụ ihe ga-agwa gị agwa na ihe ị ga-eji aka gị mara onwe gị because na ọ bụ na ọ kpaba gị ị ga-ejekwu mmadụ ibe gị, nyotago ọkpaba anụmanụ jekwuru anụmanụ ibe ya. So na anyị nwere onwe anyị bụ ndị pụtara anụ ka anyị chekwaba anyị achọrọ ka ọ bụrụ ihe anyị ga-eji na-anụso onwe anyị ọgụ. So ọnya ka caregivers ji sị na ya ha ga-eso kwadokwa ihe na-emenụ ka ọ kwụsị n'ala Igbo ma mekwa ka ndị be anyị nwee ọrụ. So na ọnya bụ ihe ha na-eje. Onye ha na ha nọ kịta na abụ I think Secretary of Abia State Foreign Affairs or something like that. So which is na that local government secretary ghọtara ihe caregiver gwara ya, ghọtakwana ihe ha chọrọ, wee sị na ya bụ ife dịkwa na gọọmenti. Mana ọzọ ndị yutu anyị ga-abịa rụọ ya rụọ ka a na-ekwu. Anụ nwekwara ndị a na-enyekwa ihe a ga-enye ndị gọọmenti ma ọ nye ndị ihe a ga-enye ndị vileji, ha erie ya n'ụzọ. So ọ na-erutezi na vileji a na-asịsị ndị gọọmenti bụ ajọ mmadụ. So na ọ bụ na achọ ịma gọọmenti ikpe, ịmana ga-ebido n'isi wee maba ikpe. So na ọnya bụ ife caregiver ji wee sị ka amara ndị bụ ndị ọjọọ nọ n'etiti anyị. So ọ ndị na-agara caregiver ozi bụ ife a. Enwekwara ndị na-agara Obinwanne ozi nke unu makwa yunifọm ya tete. So mana ndị nke Obinwanne asị m ha jigodo nwayọọ ka anyị maragodo ndị bụ ndị nsogbu. So na kịta na-anwụ anyị chọrọ ịdị na-amata gọọmenti na-arụ ọrụ ọfụma, gọọmenti ga-abịa Naijiria weta ego ekee ya ọfụma ka ekwesị isi wee kee na be anyị. Then anyị mara gọvanọ na-eri nke ha n'ọnụ, mara gọvanọ na-eji nke ha eke okwu, mara gọọmenti na-eji nke ha sọpọtụ ndị ọjọọ. Maka na ije n'ala Igbo ọ bụrụ ala Igbo niile ka a na-eme ihe ọjọọ na ọ na-emegori mana opere mpe. Dịka Abia steeti ọ dịkwa difficult inweta ihe a na-akọ na Imo steeti na Abia steeti, ma ọ nweta ya na Anambra steeti, ma ọ nweta ya na Enugu steeti ma ọ bụ Ebonyi steeti. Mgbe nke Ebonyi na-abịa, ha na-abịa n'ime ọhịa wee mebichaa ihe niile na-akọ ndị na-akọ ọrụ ugbo. Ihuge nke Imo steeti ọrụ ugbo na-akọkwa ọrụ ugbo ebe ahụ, oge a bụ ndị bizi ebi na-egbu onwe ha na-achụpụsị onwe ha. Ifuge
ọ bụ ihe ziri ezi? Mba. Ị bịa na Anambra steeti ha na-anakọrọsị onwe ihe ha nwere because na ị bịa na Anambra steeti ọ bụ ego ka ndị be anyị na-achọ, ha ji ekidnapụ mmadụ because imagine na village kidnapụ mmadụ ma ọ bụ na ị nweghị information na nwanne ya n'obodo oyibo. Ifuge? So automatically ndị nọ n'obodo oyibo na-akpata ego n'ala Igbo erika. Mana ife ndị a niile ka caregiver chọrọ ka mara onye ọbụla bụ onye Igbo ebee ka i si n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ị mara ozube nna gị ga-ejụọ ndị caregiver ka ha jee nyere gị aka ma ọ gwa ndị Obinwannem ka e weta ya na news ka etie mkpu nke ahụ ị chọrọ ka ndị mara ihe na-eme gị. Come let us discuss because na ihe anyị na-eme onwe anyị kịta ka ndị ụwa ji achị anyị ọchị and ọ bụrụ ihe ziri ezi. So ọnya mere ndị caregiver ji wee onye isi caregiver ji si taa ọbịa tata na ọ ga-akọwa ọtụtụ ihe dị iche iche nke ọ matara nke ọ ghọtara na Biafra. O ji wee wepụta topic ị na-afụ n'ihu akwụkwọ otu onye nwa bụ ihe kwuru si na Biafra has come, use Biafra for Biafra. So ọ ga-abịa kọwaa the English, kọwaa ya n'Igbo, kọwakwana ya ebe ndị caregiver na-enye aka ka nya bụ ife ahụ o kwuru ka ọ bịa na mmezu because o nwere ndị so n'oyibo na Biafra have actualized. Even emegidekwu celebrate ya na Finland. Ọtago nke ndị ụwa niile efukwara ya wee confirm. So all those things that happen, we're supposed to be helping ourselves by this time. We're supposed to be proving that what we learned in abroad is already existing in our land. No, ọ bụrụ ndị ahụ bụ ndị anyị nọ na befa ga-abịa nyere anyị aka doziere anyị be anyị. So at least anyị niile amatachaghị ihe dị na nsogbu anyị, onye ọbụla amarago ihe bụ nsogbu. Then what we have to do now is to come together in one umbrella or come as a team, those that is want to develop Igbo land. Then we have to start from the structure of Igbo land, and that is what brings Biafra in. Because onwe ga-apụta sị na ebe a ka Igbo jedobere because ekwere enye Igbo map kemgbe a na-eme Igbo ihe niile na-eme n'ụwa niile. So when you hear Biafra, there is a reason. Ya ka anyị ji sị ka anyị ma na nwanne anyị nwoke bụ Chief Chika Daniel Chika na o nwere ihe o nwere ike ịgwa anyị dịka akọnuche esi wee ruo na ya. So ọ bụ na ọ gwazie anyị wete ụmụnne anyị ndị ọzọ ga-abatakwanụ, then we deliberate on that ka anyị mara ihe na-ebute wahala na be anyị, ka anyị maragodi na ọ bụ ego bụ ihe bụ nsogbu ndị nọ na be anyị ka ọ bụ ọrụ aka ha bụ ihe bụ nsogbu, ka ọ bụ na ha marado onye ga-enye ha right or wrong ebe ha si eje na ebe ha si ana. Because na ịbịa na be anyị kịta na ndị yutu anyị ihe a na-agba mbọ ya bụ ka ha nwetagodo ego ha ga-ejiri nri ma ego ha ga-ejikwa ụgwọ ụlọ. Nwere onye dị care about ihe a ga-eri eri ma ọ bụ ihe a ga-anwụ anwụ ma ihe a ga-eme na ọ bụrụ na agha daa. Onye ọbụla just na-eme even Facebook emekwuo na ma ihe niile ọ dịzie ka as if they say na e nwere ozi control n'ala Igbo. So ọ ihe gbasara Biafra ka ndị mmadụ bịa ti uchu. Ihe ahụ ha tizuru uchu ama ha na Biafra bụrụgo ihe dị adị na ọ bụ aka ọrụ gị bụ Biafra. Ihe ahụ ị na-eme Chukwu ji wee gọzie ego n'ụwa. Ndị na-akụ egwu si na ọ bụ egwu ka ha ga na-akụ, ndị na-enwe anwụrị abụrụzie ndị na-etiri ife na efere. Then ndị na-eme movie abụrụ ndị na-abụ ndị etukwuru a na-ekiri, ịghọta ekiricha etinyere gị ego n'efere irie. So ndị na-arụ ọrụ ugbo bụzi ihe ha rụtarazi ka ndị na-arụ ha arụ ga-abịa werekwezi ego ahụ na-egoro na circulate. Because we are all equal in everything we do in this life. Akara ka mmadụ niile abụrụ ofu anọnya ka eji enwe anwụrị n'ụwa. So Biafra is here to ask you, what is your destiny? What talent do you have? Then if you know that talent, bring it home. You don't need to be waiting for Nnamdi Kanu or waiting for Simon or waiting for anybody. Because whatever you are going to do in this world is what they are going to use to judge you. So onye ka m sị ka m nnabata Chief Daniel ka ọ bịa ka o tikwuo ọnụ ma na o nwere ife agwa ndị be anyị ka ndị be anyị butuo maka na obi anyị dị n'elu. O nwegodo onye mejọrọ mmadụ ibe nye agbaghara mana ọzọ emena onye bụ afa mmadụ. Ọ bụ na anyị niile pụtasịa kịta dozie ma mee ihe anyị na-eme ka ọ gazie ka o kwesịrị na-aga, ka anyị maa na ebe anyị na-enwe nsogbu bụ n'ala be anyị, anyị amara ihe anyị ga-eme ka anyị tụkọsị ego wee nyere onwe anyị aka. Then ọ ga-enyere anyị aka pụọ na o ruru afụ ndị ụwa tinyere anyị n'ime. Anyị niile na-agabiga one by one, onwekwa onye gbatara ya ọsọ, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama. Ọ bụ na e wetara ndị nọ n'ụlọ ha na-achọ nke ha ga-eri, anụba ebe ha na-achọ nke ha ga-eri ezigbo oshi mebi ihe ọjọọ. So now we need to help ourselves. Gwaba onwe anyị eziokwu. Onye ji obodo oyibo onye agwa nwanne ihe o mere kpata ego. Ọ bụ na nke na-ese okwu then ijezi na-eje
maka na ya chọrọ nke ga-etinye anyị na problem oke etinye ụmụ anyị na problem tupu ma na-aga n'iru na-echekwa ya bụ onye host onye anyị hosturu then ka anyị mara onye batara n'ime aka onwe ya because onye ajọs bata ọ pụọ ọ dapụkwa so o nwere onye bata bụ before o gosighị ihu ya ana ama m na nwaanyị ọ dịka ma fụ na nwaanyị so o gosi ihu ya ndị ya mara m ya o ji wee pụkwa ozugbo ozugbo na-achọ ka ọ kọwa ọ mapụ so onye bụ o so na one of problem anyị na-enwe dịka m na-echekwa Chief Chika Daniel our people chọrọ ka ha ụfọdụ chọrọ ka ha nyere onwe ha aka ụfọdụ chọrọ ụfọdụ achọrọ ya and ndị na-achọrọ ya bụ ndị na-achọ isi mmadụ ha ga-eri and those things a bụ ife merenụ ọtụtụ ndị be anyị na-anwụ dị genuine amaghazi ndị adịghọzi genuine because onye ọbụla na-egosizi iri ya as a genuine person but ọ bụ na o sebe okwu ha ezobe onwe ha ezo so and ịbịa were ndụgo nye mmadụ ịma na iwerego ndụgo chụọ àjà n'isi onye ahụ otu a kịta anyị niile bịara sọpọtụ ba Nnamdi Kanu ọtọmatikali anyị achụgo anyị werego onwe anyị chụọ àjà n'isi Nnamdi Kanu because okwu ọnụ gị bụ ihe niile na-eme okay so many of our people na-abịarụ na nke dị mma bụ ndị na-ezo onwe ha ezo maka ndị bịara na nke dị mma mana ụjọ na-atụ ha na-ezo onwe ha ezo maka ha mara onye ha ga-akwado kịta ọ bụrụ that na onye ahụ ada emetie so ifo na knowledge ndị be anyị dara ada amamihe anyị nwụrụ anwụ ọtụtụ ndị be anyị amarozi ihe ụwa na-akọwa onye mere na ịbịa na social media ndị ahụ bụ ndị na-ekwu eziokwu ka a na-agbara ọsọ ndị ahụ na-ejizi eme play eme egwuregwu eme fun a na-arọshi ha that means na mgbe ahụ a na-ekwu ka ọ dị mma ị na-egwu egwu mgbe ọ dịbaziri ndị ahụ na-ekwu ka ọ dị mma mgbe ahụ ọ dịbara ha mma gị nwana onwe gị afụbazi onwe ka onye ọ dịghọrọ mma anyị na-ejekwazi ka o soro dịrị gị mma a na-ana gị tax ọ dịghị ka ị na-arụzi ọrụ whereby that na mgbe a na-eme eme isohụ wee mee so na ihe niile gbasara ihe anyị na-azọ na be anyị ọ bụ kedu nke ị chọrọ imere ndị be nna gị ka ndị be nna gị ghọta n'ibu amamihe wee bịa ụwa mana onye ka na-etiri mkpu na Biafra because many of you people today ijọsụ nọrọ obodo oyibo chefuzie na ihe iji nọrọ obodo oyibo because of ndị nọ n'ụlọ and because of ihe a gwara gị na-atụ gị n'anya dị n'obodo oyibo ị nọghị obodo oyibo because na ebe a bụ ebe a mụrụ gị nọrọ ị nọ obodo oyibo because of the condition of where you are pụtụrụ gị ime maka condition ndị be anyị meziri ndị be anyị pụọ n'ọrụ aka pụọ n'ọrụ ugbo pụọ n'ihe ọbụla na-create from ourselves human resources and human creative ndị abịago were akwụkwọ bupụ gị na that human creative tinyezie gị na imagination creative so you have not even reached but you have already know onye gburu almost our people who claim to go to school because you don't know anything except what they teach you in the school and what they teach you in the school is what they use to fight you. They don't use that one they teach you to work in the politics of their Western world where they are. Ebe education asị bịa ọ bụrụkwa ihe ahụ ị na-agụta akwụkwọ ka ha na-preach so ịbịakwa ime politics emekwana ka ha maka ime ka ha ga na-eri gị so onye mere na our people kịta na ha ghọtara dị sef ọ ndị ọcha na-eme ha ka ọ ndị Igbo na-eme ha ka ọ Naijiria na-eme ha and ha bịa na mba akwụkwọ duto na ha nwere onwe ha enwegokwa ha enwechago bad record some jere obodo oyibo na-agwa ha ndị befa some jere obodo oyibo were ihe ọjọọ kpata ego some jere obodo oyibo enweghị history some jere obodo oyibo make ego mana ha mara ihe ha ga-eji ego ha mee a lot of our people category of our people n'obodo oyibo enwere ndị na-agaghị akwudo na social media kwuo okwu n'otu a si ekwu okwu kwuo ya dịka 2 minutes ha echefu ihe ha na-ekwu so nwee ndị na-abụ ha batakwa ha na-ekwu na-anụ ihe ha na-ekwu
Ọ dị difficult hapụchakwa na mmadụ ndị be anyị kpatara ego. Ndị be anyị kpatara ego bet ha mara ihe eji ego eme. Ana ọnya bụ the problem anyị na-enwe na ọ bụrụ ịbịa na-eti mkpu Biafra. Na our main problem bụ na anyị nidiri ka anyị niile na-anụ ụlọ. Ndị ahụ niile bụ ndị ka nwere arụ isi ike, ndị ahụ ka nwere ike ịrụ ọrụ. Then ndị ahụ bụ ndị bigoro obodo oyibo kpatara ego batazienu n'ala land rụọ na ihe ahụ niile anyị na-arụ n'obodo oyibo ka anyị nwa bụ ndị ahụ siri ike rụbarụ n'ọrụ. Onye bụ ihe ndị Igbo ji wee biri gboo. You serve your brother will serve you. The same way your father will serve you, you will serve your brother or your sister. So it's supposed to be everybody supposed onye bụ ịkwanye ugwu. Ọ bụ na ọmụnwa bụ ụzọ weta ụdara. Ọ bụrụ ya bụ na nyebe gị enyebe m gị ka ọmụnwa na ọbụzọ ọga gị ma ọ papa gị. Ana m enye gị ụdara maka ọmụ bụ ụzọ tụtụta ya. Na ịchọkwa ike iwere kee mana mụnwa ga-ewerukwa nke m iwere nke gị. Ọ ka bụkwa ofu ihe a na osi n'aka m wee gaa gị n'aka. So our people was doing things like bloodly. We don't do things like separately. But they brought separate by ourselves because of ya kụziri anyị. Many of our people na-ege ihe gbasara Biafra. We just imagine it. We never put it into practical. Go and check it. Na m try to use Obinwannem ka mee practical. Onya mere a lot of things ji wee na-agazi wrong on my own side. Because achọrọ m ime ka ndị be anyị mara exactly what we are talking about Biafra. We are not talking about Biafra to go fight. We are talking about Biafra to have our right to manifest what our God give us as a talented. Many of you people think that whenever we are talking about Biafra, we are talking about fight. Watch if na social media, ebe niile now a na-ekwu maka Biafra, they are always attacking themselves. They don't even tell you the meaning of Biafra and the reason of Biafra and what is the beneficiary in Biafra struggle. Because they don't have the capable hand that can lead Biafra in the expectation of the Biafra name. And people who understand that Biafra, they don't want them to come close where we can say and people will hear. So automatically, exactly what is the meaning of Biafra because they have another maybe motion to join. Because Obuno Kali Igbo dị mma ka ha ji wee join na Biafra. Remember that Igbo people enweghị a na-akpọ organization ha ka nwere a na-enweghị onye ga-emebi nwe even Nnamdi Kanu trial kwuo sị na enweghị ebe ọhaneze ndị Igbo nọ maọbụ ndị Igbo gbakọrọ ha ga-eji mepụta ezigbo ife na be nna ha. Ihe a dịka ọ bụ abụmnọnụ ka ọ bụrụ. So mụnwa na ụmụ wee reject ya. Eso m na onye rejectere mgbe o kwuru okwu ahụ ndị spiritually. Si ya mba na ọ bụrụ mmadụ niile na ihe ọbụla mụnwa bụ onye isi n'ime ọ na-amịta mkpụrụ na-emego m organization well. Ebe ọbụla nọ ma ọ bụ ebe a na-anwụ mmanya ma ọ bụ ebe a na-agba bọọlụ aga m like ka m create something that will make people to smile. So abụ m mmadụ ọra before mụnwa wee jebe obodo oyibo. So na mgbe Nnamdi Kanu na-akọwa ihe dị na Biafra, exactly what I have already practiced in our land is what Nnamdi Kanu is saying. Because onye ọbụla toro n'ala Igbo as was earlier 1990. Okay, 1990. A man that na ị ga-aghọta ife na-agwa gị. 1990 to 1980 to 90 to 2000. Onye ọbụla amụrụ through maybe 1980 or 90, let me say 1975. Onye ọbụla amụ n'ala Igbo 1975 o wee too n'ala Igbo tupu o mee travel. O nwere ife nkwu na social media ịga ha mana eziokwu. Olite na ihe ga-emezi bụ na o nwere ike ị na-afụ onwe gị ka onye bụ a victim of ife na-ekwu. So automatically na ihe ahụ na-ekwu n'ime gị and ọ bụ na ime gị ife na-ekwu ị ga-like ka m kwụsị ikwu ya ka arapụ ije wee mere isiokwu echi.
So and mụ nwe kwesịkwa n'ikwe bụ mụ nwe itizi ọm na corruption. So ifugo ihe a na-agwa gị na ihe na-eme gị ji ata afụ bụ nke ahụ idobe ihe ọfụma ewerie ịchọbazie ya achọba. Because ka isi enweta ihe abụrụ ya na-ata gị afụ na ọka ihe esi rie bịa na-ata gị afụ. Mana kịta uche na iri nri na ọnyanwa bụ ebe ndụ dị. Many of us na-erizi ka anyị si like now na-ebuzi ka anyị si like chee na anyị dị ndụ. Iwu ọcha papa anyị niile ha ncha na-adị ka mkpụrụ azịza na ha na-anwụ anwụ. Because ihe niile anyị na-eri anyị na-adọrọzi ofu ebe. Ekwesịrị create a job opportunity na be anyị ka ndị mmadụ na-alụ ọrụ ka anyị nwanụ nwaanyị na-apụtakwa apụta n'ebe anyị nọ. Ịbịa n'ala Igbo kịta na anwụ ihe niile e kwuru bụ ka a zụbakwa ọkụkọ ya ka Nnamdi Kanu kwuru let us go back as our ancestors structure it. Mana anyị ga-emezi ọdụ modelize by ourselves. So na ọ bụ na anyị na-achị ya ka anyị dị na mbụ, there is culture already, there is function already, there is structure already. So you don't need to come and use Biafra to agitate for the structure. Structure adịgo already. Na ihe ga-ejizi Biafra mee bụ like anyị ga-abụzi ndị ga na-eje enye gọọmenti ife anyị na-arụta na be anyị ọ dịzie ka labor, ndị na-afụ maka ndị labor, because na ihe niile bụ ndị support Biafra supposed to be ndị ọrụ. Because onye ọbụla mere Biafra self temeko na ya ga-eje rụba ọrụ accordingly. Like ịbịa na be anyị enwere ụzọ ọrụ a na-agba na-arụ ịmani na-arụsi ọrụ ike dịka ịkpụ azịza, dịka ịkpa nkata, dịka ịchụ mmiri, dịka ịkọ ọrụ ugbo, dịka igbu akwụ, dịka ịzọ ya azọ, dịka imi eme. Dịka ịkpa nte ejuna, dịka ịzụ ejuna, dịka ịghọtago ife ndị anyị na-ebu our lifestyle. And ihe niile anyị na-akpakọ na ihe niile anyị na-alụ bụ ife na-enyekwa anyị ndụ. And enwechara ọnwa n'ọnwa eji eri ya, nwere ọnwa n'ọnwa eji echekwa ya, nwere ọnwa n'ọnwa eji ewepụta ya. Ọ ihe a bịa na-rotate lives. Mana anyị bịa hapụzie nke anyị wee jebezie mebeziere ndị ọzọ nke ha. And nke ndị ọzọ anyị na-eme anyị agaghị enwecha ohere jee exercise onwe anyị both spiritually, both mental and both body. Because time ị ga-eji wee na-eje eme ihe a o nwere ihe na-stress mmadụ ka echiche. Ị na ha na-eche maka ihe imezi ihe ọzọ ga-afịa gị alụ. Onye nwa mere na many of our people nọ n'obodo oyibo enwezi ihe ha na-eche na-abụrụ ihe a ga-eme ka ha naba anaba. Then ebe a ha na-achị na-ana ka adazi tinyezi ọgba aghara in the name of Biafra and Nigeria. Because ihe na-ese okwu n'ala Igbo na-abụ ka ndị ga-apụ na Nigeria ka azaba Biafra and ka ndị ga-anọ na Nigeria a na-azazi Nigeria. So ụfọdụ na-anwụ kwere na Nigeria ka e were corruption of Nigeria na-eje kama ka a na-eme pachi. Ụfọdụ asị mba na ka anyị zaa afọ ọzọ maka ndị ọcha ka harapụ ịma na anyị na Nigeria. So onye ọbụla na-aza afa ga-protect dignity ya. So ịbịa n'ala Igbo o nwere ndị na-eme ihe ọjọọ na-enwe ihe na-eme ihe ọma. Then ke ndị ga-ebizi n'ala Igbo na onye a bụ ife aha ndị be anyị anaghị echeru ada echeru that side. Maka ọ bụ na ito n'ala Igbo ị ga-ama that na enwere ndị jere obodo oyibo kpata ego bịa ruo ụlọ elu mostly na awada. Ihe juru eju na awada bụ ụlọ elu na ahụ. Ịmakwana nwere ike ịbịa na be anyị asị gị na ofu onye bụ ihe kwụbara almost 4 decade 5. One person. Sometimes amaghịkwa m ihe na-eme ndị be anyị o. Ama m ihe na-eme ndị be anyị because ndị be anyị dị rich already. Mana amaghị m ihe mere their rich adịghị ha da control their riches. Because ihe na-agwa gị bụ ihe m fụrụ na awada mana wọlewo. Ụlọ m bi na nọmba 90 Opiwe Karol Dan flyover. Ije na ebe ha na-ere moto pass. That year da ka m biri. Then somebody kwụbara ụlọ nke mbụ 90. Kwụbakwa ụlọ nke ọzọ 91. Kwụbakwa 92. Ọ dịkwa na 93 ka ọ nọ before m pụọ. And ka ọ na-arụ ka ọ na-paint different colors.
ịbata efu ụlọ kwụrụnụ ọ dịka esteti agba ya fence onye Igbo fu onye Igbo bịa rụrụ ụlọ niile ahụ ana onye Igbo ji ofu ụlọ wee rụọ ụlọ ise ifugodu mentality of our people. Imagine that na that mentality ahụ o wetere that na everybody emulated from that first mentality of building that building like that. Then everybody kpatara ego in that area achịkọ ego ọnụ arụzie ya ọ bụrụzie ọba ụba ozuzere onye ọbụla otu ndị ọcha si develop obefa. When you know how to do one, do it as many as possible to reach all the citizens. That is what government support. When you are contributing massively, that means you're already a part of government. Yeah, Malcolm Chika, Chief Chika Daniel, or Bebekwa. I'm going to go to phone. Bebeka, Mammy Ejia. I'm not changes the mind. No change any mind. I got one. So, o change your mind. I got one. So, what be any sign? So, Mwa ekubugo n'okwu before. Yotago ekubugo moku before. I know onye ọzọ na-echekwa nwanne anyị nwoke ma ndị ọhaneze ndị Igbo Hamburg na-eme meeting taa and ekwesịrị m ịnọ ha na meeting a but now this program m chọrọ ime with Chief Chika Daniel na mejerie because achọrọ m ije tata maka ha na-akọwa na ha ga-change constitution of that organization and that is what makes me happiness when I saw it on their group WhatsApp. So because a lot of our rich people on that group and about rich we are talking about what we are talking about it is Obinwannem. So Obinwannem ndị Igbo ka anyị na-ekwu okwu ya. So achọrọ m ije ebe ọbụla ga-abụ nje ọ bụ sọnsọ ihe a na-celebrate ebe a bụ wakekeeping and ihe a na-ekwu maka ya celebrate bụ birthday. Ọ bụghara na ọ bụrụ birthday ọ bụrụ wakekeeping bụ celebration of anyị bịa na WhatsApp that is only thing you can see when they publish a photo of onye nwụrụ anwụ. You know, RIP, rest in peace, Papa, rest in peace, Mama, rest in peace, Nwannem, rest in peace. Yeah, be he gonna have na WhatsApp. Obuni for rest in peace. Man, he have happy birthday, happy birthday, happy birthday, long life and prosperity, long life and prosperity. Kahamonwa. Amamina water. They always unite in where Oyibo they use them. But the way they are going to help themselves and use themselves by themselves. Dịka topic a ji wee bụrụ topic a nwanne anyị nwoke wetere na-echekwa ya ka ọ bịa ka anyị kwuo okwu bụ Biafra has come. Use Biafrans for Biafra. It is like ọhaneze ndị Igbo. Ọhaneze ndị Igbo n'ụwa niile especially ndị nọ outside ha kwesịrị inwe ha na-akpọ one umbrella that unite all their leaders. And the same structure I'm telling you now is the same structure of IPOB. But why in IPOB will stand there? Because in IPOB agbara mkpọrọgwụ n'ala Igbo dịka Igbo si wee gba mkpọrọgwụ. Maka na ihe some of our people na forget bụ na Igbo bụ ihe empowered Biafra. Before you begin to love Biafra more than Igbo, ị ga-egbugodo onwe gị ka amụta gị as a Biafran. Because all of us was born and brought up as Igbo man or Igbo person or Igbo people. And the same thing, the so-called Igbos na-achọ na Biafra bụkwa the same thing Igbos nwere already. Amami na water. The same thing so-called so-called Igbos because they went to Biafra struggle and forget Igbos. They don't even talk about Igbos. They was even saying that
These Igbo people, if they do things with Igbo man, they tell you, say, if they do things with Igbo man on the radio Biafra, say, forget about Igbo people. Then what are you now talking about Igbo people if you forget them? So it is us who came to say, no, Igbo bụ mbụ, Igbo bụ nyanwa bie mere gị ji wee madịrị ha na-akpọ Biafra. Then if you are Igbo man or Igbo person, is it that na-enwere any structure of your family or your village or ụmụnna gị ị nwere n'isi ibu n'isi? Ọ na-enweghị any leadership of the people dey corrupt na village gị, or maybe na-eme ife obodo achọghọ? Because everything we are talking about in Biafra struggle, Igbo enweghị already. Apụtasị gị na before Nigeria, na Biafra emebego exist, na Biafra abụrụgo a nation nwere ego, nwee flag, nwee coat of arm, nwee currency. Ọkwa ya bịa mere mmadụ a nation. Mana e nwere ihe kọrọ Biafra, and Igbo nwere ha ncha niile. Onya mere na Biafra ma suppress nwa Igbo. No matter what you shout on Biafra, you can never destroy Igbo structure, because Igbo structure bụ ihe Biafra bịara serve. Onya mere many of you people took power into a Biafran name, which without asking who is the Biafran himself. Because na ndị Igbo nwere language. Gee ntị ka ị mara ihe mere Igbo nation and ihe mere Biafra a struggle of a nations. Igbo nwere language, Biafra enweghị language. Ifre? Igbo nwere language, Biafra enweghị language. Igbo nwere base, but Biafra enweghị base. Everything about Igbos is what Biafra repeating in the name of Biafra instead of in the name of Igbo. That is why many Nigerians don't believe that what you are looking is Biafra. They know that what you are looking is power. And when you got power as a Nigerian president, mob anything, mob now the way unu ga-esi mee nke unu na-adịbe iche. And that is what we are facing now. Excuse me. My brother. Alpha. Nah, cool. Yeah. Yeah. Exactly. Now it happened to my own. They say, I told you that time. I told you what I used to later do my NIN is 150 euro. I think 150 or 160 euro. But then when I go to that first time, I want to do the NIN with that man that claimed that he's doing the NIN. He charged me 70 euro. And that 70 euro is what they say that they will use to give me my NIN code. You understand? So now I give the money and the guy later go and do whatever he do. And they now come back and tell me that not the same name where they for my my passport, nine day for my NI my bank BVN. You understand me? So now my passport they answer another one, and my BVN they answer another one, and they write according to they write according to passport, but in the portal it is not the same way. So I'm now asking them,
are you people working in different office with Nigeria government, or are you all are working? Are you all are working in the same that government? Because what you people are doing in Germany is a very big corruption. When I report you people to the police, you understand me? Because Mhm. Yes, yes. This is what Nigerian youth used to defraud people in in abroad now. All the people that work in Nigeria embassy are the agent of the problem of what is going on in Nigeria. Because that your embassy, it is where they report difficulties about the citizens. But none of Nigeria embassy is helping. That is why everybody turn it as a business. Because if you ask that person that working there, they now ask you that Nigeria hold them a lot of money. So everybody is like Nigeria hold them. So they are now using Nigerians to benefit from Nigerians. So what they did us, it is something that we are fighting for. Because now I told the embassy that somebody that give me number in embassy. I called the person in embassy. The person told me that she's not working in that embassy again. Then I called the person that I think I forgot. They said that it is an Igbo woman. You understand? Me, I don't know her. So now I reported it to the Chidema. Chidema also trying to do what best on me on my issue. And I asked Chidema, this person where they work for this Hamburg, do you know the person? Chidema say he don't know the person. I asked the other one that in Hamburg, do you know Chidema? He said yes, he know, but he know they work there again, this and that. So now I asked Chidema, how can I report this person to the embassy of Nigeria that he don't know the job of what he accepted to be doing? And the Nigeria embassy have give them authorizing documents to be working under the Nigeria government in his office. So this place this guy is working is like embassy in Hamburg. So this place now is supposed to represent for the whole Nigeria, and now Nigeria is suffering a lot of problem with their handwork, with their failure handworking. You understand? So now that is why I told the woman. That is what I told the woman. The woman now told me that you can see that he cannot help. He's not working in the embassy anymore. Then when I was looking for the help to help me because of that the fraud of that guy did to me, nobody even tried to go and talk to that guy. Why did you defraud? Why did you do this? All of them is advising me to pay another money so that they can reset it. That is when I know that all of them are criminals. They are in a team. Uh-huh. I told you that Okeke eat 20 euro on my own visa, on my own NIM. Uh-huh. So you see, it's just they go sit down on computer. Yeah. Generate the NIN number. As I can't go on Friday now. Like on the Thursday, I not come now. Say the diffusion. I can't get the diffusion. When I don't give money to do NIN, I can't collect my NIN. He said network not good for Nigeria. Ever since the 27th of May. Say this one. Say the diffusion. Which approve our vet, I will call. So the hotel is maybe you class and say how much they will take for Shama. He said if I need them that Thursday, 40,000. If I need them in 2 days, 17,000. I was okay, give me a card, mass and start 15,000. Mass and start 15,000 and not give them. So which is hotel is supposed to be on Monday. So today I don't call me. He can't send me the NIN. You see, and you pay bribe before you come out. That is what it means. My appointment for embassy. I don't send Najima. No one calls the embassy. Say, you know what? Send me your name.
He said the system, you know, the work now. Man, find whether officer find somebody who will fear me or say again. You say the system. Yeah, me and that's why I call the call. Who help you do your work? Oh, the one you need now is NIN or what? Not the NIN. Middle name. The one send and give you when you see what you are trying to. Middle name. Okay, who changed the middle name so that it will be proper? Listen, the person don't want I'll tell you something. Okay. If you open her, you will see this when I send you. It's not. Okay. Chineke me. Chineke me. So this is how Nigeria people defraud people in this. This is latest version of the fraud though. The same thing now, the same thing they did to me, they are doing to you, I swear. These people need to be reported to the police of this country. Seriously. This kind of thing now, I still have it on my phone. And who helped me? Who helped me to rebuild this one where they talk now? Okay. You see why it's funny now? This is why it's funny now. This is why it's funny now. Because I called that lady you're talking about. They said that it's a Christian, it's a pastor, or this and that. I called her and explained her what am I going to do with this. She tried all possible best she can try. She did not do it, and my passport begin to delay. No job, nothing. You know, the thing begin to affect me. Then she says she don't know what I will do now. The first person will do am now be my problem. So if I can start to refresh again, I say how can I start something that was good, but only immigration telling me is not good. So immigration, if it is not, that is what they are going to say. Tell them that anything they want to do, let them change your name, because our name is the problem. But if you want to restart it again, they may do the same mistake and tell you again. So if you do not fight for this one, the other one now be just you don't open office for them, because there is no what you have to do. You have to now tell Okeke you will tell, because Okeke this is the duty of Okeke. This yeah, tell Okeke that embassy said. So Okeke is the one that's supposed to tell embassy to change it. You understand me? You understand me? So you have to tell Okeke that let him call the embassy and talk to embassy. You understand me? Which is I know that Okeke will now collect another money to change it in again, because that they must collect another money to change it so that it will rhyme in a portal of your passport. I know. So if Okeke say okay, let him talk to that embassy people or talk to anybody. Know that Okeke will come back and tell you that this is what that embassy man say he go used to correct them. Yes, sir. So call Okeke. Okeke are the one. When I was facing the mistake, I went to Okeke. Okeke called Nigeria. That lady you are talking about call Nigeria. Yes, that lady. The problem me and that lady has is that now he want to eat 20 euro. Okeke eat. Because I first told her that I need to do that, but she did not do it according to the time I needed it. Then I reported to Okeke. Okeke now go and make a call and talk some certain things. Then that thing later done. When it done, I begin to thank all of them. The lady now begin to tell me that I have to bring the money he charged me when that time we were discussing about the money. But I say I discussed with you about the money, but I did not give you a head to go and do the business. So now this thing where you are telling me is not a plan. You understand me? She begin to talk that this is why she don't like to help people, this and that. But I know that all those people, they are on the game. They are on the game.
I never tell me, say we go do am again. Say network no good. Say our place from Monday, may network go. But they use the network for me today. I don't understand. So the general, because I get the lady account number, Uchechi Siva Ngozi. You know, when he call, that one can say he go help me with 2 days. So today on the Saturday, I don't send my call. I will call Okechukwu and make hear me inside. That one say I will say network no good. I don't understand. My brother, the case where you there now, just you have to, even embassy is doing it. There's one guy that's living, that a lady that in embassy. Embassy here in Berlin. Yes, they are doing it. They do NIN too. They do it. No, not the NIN now. Now this number I want change. Now this name I want put for middle now. My brother. This thing now the game they learn before you begin to talk this thing you are talking now. These people don't learn this job. They know where you are going to go after the next. They know. These people on a union, they union now. They union. So what you before you can defeat Nigeria youth in their system and abroad, my brother, you must go to the government of where you are. Like what I wanted to call police for that first person. You understand me? So, but now some of our people begin to tell me to leave it. It will now become a problem. This and that. Time of police. Time of that. Go and find another person do it. Then that person where I go find now Okereke. And now they direct me. So that Okereke now can't solve the issue of what you are trying to solve now. So now you now have it from Okereke and show me now. That is what my mind is telling me, that even two of them don't know even when my own record was was done. If he ask this person will say, I am the one who do it. If he ask this one will say, I am the one who do it. They want to now I give. Okay, come we go on now. Man, no, he said we say network don't be no go on now. Until network okay. They will be said that I will come office. Come with complaint again. Okay, my brother. My brother, I have to continue online because I was online. I was live when I was. Yeah, so let me continue because the person I invited already show. So we talk later. So just call okay if. That is a problem we are facing in Germany, and that is part of the reason ija from Njeme program. I na anabata nnukwu nna ya abatago, so abatago na studio. So and unu n'anya odogwu awuchiena. So anyị na-eche odogwu long time ka ọ bịa maka meeting anyị kara aka. So onye nwa ga-ejizi ọnụ ya wee gwazie anyị maybe ebe ọ nọ na o nwere ka ihe si wee mee anyị afụrụ ya mgbe ekwesịghị ịfụ ya, ọ na mụnwa bịara n'oge. So anyị na-anabata odogwu High Chief Chika Daniel odogwu n'Ọka. Anyị na-ekene ego Obinwannem ndị Igbo na-ekene dịka anyị si wee wetakwara anyị ozi. Anyị nwetakwara ozi gị iziri anyị maka ihe gbasara ihe na-eme n'ala Igbo, and ọ sụchakwa n'ihe chụrụgoro anyị ji wee mepee caregivers, and now na-echọrọ ka imenwuo address of that, so which is na mụ akwetekwa na m ga-anabata gị ka anyị bịa ka anyị kọwara Igbo ka ihe si kwesị dị and ka o si dị, maka na asị onye kụziri mmadụ ihe ma o nyere ya direction to get what he teach the person, automatically ọ dịka onye na-ehiri mmadụ ụka azụ ụlọ. So onye ka anyị ji wee onye ka anyị ji wee bịa wee weta nya bụ okwu ọnụ gị wee design ya flyer wee share. So na gị nwa na oge bịazi gwazi anyị ebumnobi gị iji chọọ ka ikwa ụmụ Igbo okwu, gwakwa ụmụ Biafra okwu, gwakwana ha ka Biafra has come and how they go use Biafra to help Biafrans. So no, High Chief Daniel Chika, the CEO of Caregivers International Corporation, all the way from America. Ndewo, Daalụ Nwachukwu. Obinwannem ndị Igbo. Nna m ndewo. No, thank you very much. I appreciate.
program anyị ya bụ ohere do that ohere eteke ohere ete akarị nne mana onye ọbụla gere ntị na program a ya ewere ezigbote iwe wee ya anabie ma nwoke ma nwaanyị otu a ka ọ dị. Nke mbọgodi bụ na achọrọ m ka m mee ka ndụ be anyị mara na Biafra Ojukwu trial ka o wetara ya na 1967. O wetara Biafra na 1967 na 1970. Eventually o wee duo loshi wee du mana Biafra ebego ọdụ mgbanwe kama na ọ na-anya atụgherie mma ụwa zuru ike wee fụta ka ọ tụghee enye mana ụwa zuru ike na onwe bịa ịtụgherie mgbanwe nwere akpa ọpa n'aka akpa iwedu na akpa ahụ bụ ọka mana ọ mara na mgbe ọ na-awụ anya bụ ọka na akpa na olili dagbueli n'ime akpa ahụ weta ọka. Ọ mara na mgbe ọ na-awụ anya bụ ọka na akpa na olili na-atọ ọka wee dagbueli zoro ọka wee baa n'akpa. Out of 1,000 ọka o ji ọya akụ n'ubi olili nọ na mana ọ mara iwe ọdụba na bụ 1,001 ọka bụ 1,000 olili bụrụ ogbu onye ya bụ olili wee dara ọka wee na-egwe ụwa zuru ike mara na-akụ ọka o tinyere aka na akpa wefụta ọka ọkụọ ọ na-akụ na-aga and mgbe ọ na-akụ ya ọ mara na ọka na short. So out of 1,000 ọka we work with the bedroom kolu 200. Ya bụ nya olili na agbakọ ọka. O meli mgbe Chineke kere ụwa. Iwe ọ na-agba agwa gị o meli mgbe Chukwu kere ụwa. Akọwara ya. Mgbe Chukwu kere Adam and Eve. O kele ka ba mee joy ka ụwa dịrị mma. Mgbe o kele agwọ ka ụmụ anụmanụ dị iche iche. O mekwuwe ka mee joy. Exactly. Mana anyị ghọtara na ọ bụrụ ebumnuche Chineke ibudo na Chukwu mara iwe ya eme na 1 million years before na-eme. Adịzị m surprise ele ya bụ Chineke jire ma nke. Mana enwere ike ọ bụrụ na ọ mara ya. Kama na o nwere ibe ọ na-achọ ka ọ kụziele anyị. Okay? So eventually ndụ ahụ okele ka men enjoy themselves n'ụwa. Ma agwọdụ anyị ma Adam and Eve nọ na ya. Ejilebe aka mebie dị uwe lọdụba ọrụ ndị mebiri ya. Ma ịmakwa na ibe aṅụba mbele bụ na ba nwara na ogwe ka a na-eme mana ba mebiri ya bụ ụwa. Ogwe bụrụ na ụwa Chineke ka anyị mee enjoy anyị anaghịzi eme ya n'ọgwụ anyị anaghịzi eme the enjoyment. Ibe ahụ wee soro anyị wee na-aga. Ibe Chineke mezili bụ na because normal ọ bụ Chineke na-amụ ihe na-eme ma mgbe ọ ga-eme. O kele ibe niile gaa fine tune ibe ahụ maka ọ ma na ụwa ya emechie duela ahụ mana o wee kee ma njọ ma mma ka emehie ka ezi omefe ka alụlụ mana ka ebe ọma andọ ibe ndụ ahụ ka Chukwu jizi wee na fine tune ibe ndụ ọzọ dị anụ. O mere nke David ya gbolo David na-ebu ka enweta the worst people, the worst family na-egbu mmadụ na mmadụ nwunye mana emechi agbọ David ahụ bụrụ na-ebu ka esi wee sọpụtakwa anyị bụ ndụ mmehie ọrụ ya mere eme. Yes. So na ike ibe ọma na-afụta na ebe ọjọọ na-abịa. So n'ọnya ka mejire ya ewolu ndụ ulili anya na akpa were akpa ọka ahụ ụwa zuru ike nyarịba eluo mgbe ahụ ebitere bụ ụwa zuru ike nwoke mmadụ mee gịnị o jewela onwe Nnamdị Kanụ pụta maka na obu na-akụ eze Nnamdị Kanụ pụta maka na ndị uriri anwụ amali ka esi ejekwa onye anwụ na-apa akpa ọka nwere all the tricks akpa ọka. So abịakwaba na nke Nnamdị Kanụ ahụ begolu
about 60% of even now the country will let me really. Then 15%. Ndu ekwe. Abụrụ wulili mana abụ ekwe ndu nke feel na ọbụwa ya bụ ndị isi mana onye ọbụla ya ibe niile ya agasa. Ọbụrụ ha ihe emebie. Anọwa n'ime ya 15%. 10% bụziala ndu nke bụ ndu ji ezigbo bụ bata national Biafra nwa na ọba ịchọrọ. Na wezigi ya no weskwa. Abụgo iwe ma ya esi na ya afụta. Ndu nke Position seekers. Anọba n'ime ya. Mana ọtụtụ n'ime ebe amara ma ndu nke uli moshia na-ewe elebashi amara ba nke bụ eziokwu ma yọtago iwe ma bụ na-ekwu na Biafra ya abịa adu interested do happy. No knowledge. Mana maazị ibe na-eme n'akụkụ na okpulana okay. Then na ndudu kwa ka ndị Kanu anwụ chọrọ ya bụ Biafra n'ime mmụọ na eziokwu dukwele 5% nọ na-ebu mana ịmana adịzi ndị ọzọ niile ewe wofu ibu na about almost 85% bụ ibe nwoke mmadụ na batụrụzi n'ibe ọ na-azọ ka eweta. Yes. Onye kpata na ọdụ n'ọgwụ olukwe na mgbe onye nke ọzọ fụta bụ Simon Ekpa gịnị mekwe ọkwa the same thing and ọkwa the same olili ahụ chikwe na nke ụwa zuru ike baa na nke Nnamdi Kanu si na nke Nnamdi Kanu wee maga na nke Simon Ekpa the same olili wee na-akụ now iwe ndị ogbu iwe mere mana some of them ji ezigbo obu ka bịa mee ya ụfọdụ n'ime ebe bata maka ego mana ịmaazi na olele nwanne ya ma ọ bụ ogburu nwanne ya abụrụ odogwu mba na Biafra nwa na-ekwu okwu ka ọ bịa ibe anyị ga-ebenefit na so many of us millions anyị ebuka n'ụwa dị iche iche obodo dị iche iche ụfọdụ adụgo 70 years 80 years ananwụrụ ụlọ anyị kewe na wadụ ebedu ka ebe 30 years or 25 wee bata obodo ọ na-agụziba ka nna mana ọ dịrọzi possible so ibe nchọ ka mbe ka onye ọbụla nwale na summary of ibe niile bifo onwezi ajụ ya ajụmejuwa mbụ na Biafra bụ iwe ndụ na-eri iwe na ji Biafra wele eri iwe na-eri iwe Biafra achọrọ ọnụ na nkewa ndụ ji mmana na resources na minerals isu na Biafra wele afụta achọrọ ka wele nkewa na aniwe a na-akpọ Biafra exactly maka na ọ bụrụ ime ya na ọbụ ọfụta eluzuo iwe ni na awa na amido ọ bụrụ ọkwụsọ ndụ be anyị ọ bụrụ ọsọ ndị Yoruba ọ bụrụ ọsọ ndị Hausa Britain so n'ime and other people from international community mana achọrọ m ka ngwa ndụ Biafra anyị na ba anụ nwa anyị nwegoro opportunity oge Biafra na anyị eweta oge dị iwe na Burkina Faso President Ibrahim Traoré a na-esi n'owere adụm wefu ezi jee bụrụ iwe ome n'obodo ebe a yebụ yoba n'obodo kedu ile anyị echezi ihe mee na Biafra land anyị amaskwa m so na alụ mụnwa na onwe m na-atụ n'ime bụ ụmụ nwanne anyị niile ndụ nke mere mma ma ndụ nke mere njọ anyị ga-ekpokọta onye ọbụla ọnụ na nwanne ka anyị bụ anyị kpokọta onye ọbụla ọnụ ka anyị wee weta Biafra Chineke egolo anyị otu a ka ọ dị unu na anyị iwe mere ebe anụ nwa na kọtụ Nnamdi Kanu je onye mmadụ amago na Biafra bịago onye mmadụ amago na Biafra bịago agwa m ha kuluzie down iburu ibe ndị ụmụ ihe mere Igbo nwee ka igbochiana Igbo nwee ka igbochiana ndị ụfọdụ na obodo Naijiria anwụ anyị nọ na ya na-eje na-agba ndị Fulani egbo na-ekegbube na-eme ibe mana ụmụahịa ndị ụmụahịa zili gbalịbachia nwoke m si na be anyị na anị na ya chọzi unu otu a ka ọ dị ọ bụrụ egbe bụrụ mma na biko ji ego dikere ni ka anyị magoro ibe na-abịa ya mara ihe na-eme anyị apalị ebe ji nwa megịnị so na ibe anyị need ibe a bụ strategy otu a ka ọ dị wisdom great intelligence oyibe anyị ga-eji ibe a nwetala onwe anyị Biafra obodo anyị na-eyi anụ ọgwụ ma ogbuo mma ndị ghọtara ife a na-alụ n'obodo mana ọ bụrụ ya bụ na anyị ghara echekwa obodo anyị maka na mmiri agbalugo
mana anyị ga-eji uche wee mee ka Biafra bịa. Uche bụ akpa. But of course, High Chief ndewo. Thank you. Ndewo, deje. Ndị Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị. Unu afụgo na nna anyị Chief Daniel Chika ọkọwa n'ofe ọka na ọ bụrụ nwanne anyị nwanyị bụ Ada Obosi, because na nnukwu mmadụ mgbe gboo, ihe eji ama nnukwu mmadụ mgbe gboo bụ ojecha bata, onweghị onye ga-asị na onweghị o benefit from ya nwa. Ọ ihe anyị ji ama omelọla na gboo. Mana kịta na ahụ ndị be anyị jichasị ego nọchi Amerịka nọchi ebe dị iche iche. Amara m ebe ego ha na-ana, ama m na ego ha na-esokwa ana be nna ha, maka na onye ọbụla nwere ebe o si wepụta, ana onye ọbụla nwere ọkpara na ezinụlọ, onye ọbụla nwekwa na onye isi nna. So na ihe ndị a niile na-ebi ihe anyị ga-ajụchakwa gị, gịnị mere na ndị be anyị bụ ndị welitechara isi, ndị kagoro nka nọcha obodo oyibo, na ha na-enye aka ka enyemaka ha na-eje village by village, and ha nwa bụkwa ndị ga-abapụta sị na Naijiria dị eme ọfụma. Ụfọdụ pụtakwa sịkwa gị dat na Biafra na-egbu ndị mmadụ, whereby dat na ihe ha na-eme bụ ife ha mara anya ya, and ndị okenye arụrụ a na-ekwerezi ekwu eziokwu. Ya ka anyị ji wee sị na anyị ga na-abịa ka anyị na-ajụ ndị dịka unu nwa bụ ngoro ndị notegoro aka bụ anyị ụzọ wee fụbụ ihe ha na-eme, ka unu na-enyekwana anyị ntụziaka na ya da-agbara unu ọsọ na ụmụ anyị ka unu, nna anyị ka unu, ụmụ unu ka anyị bụ dotago. So onye bụ ife nji wee na-alike associate with ndị dịka unu. Nwanne anyị nwoke anọ na screen bụ onye m gwakwara maka ihe dị taa, ihe program ị na-eme n'ụbọchị taa. Nyanwa bụkwa CEO of New Rangers Sports Club. That sports na-agwa gị maka yesterday with onye Cameroon bụ our coach. Yes. So yeah, onye a bụ onye mere na ya bụ the New Rangers standard, and that New Rangers nwere ife o ji wee hibie, and ihe o ji wee hibie na ọnọdụkwa ka discussion anyị today. And ihe ahụ o ji wee hibie kịta na manifest na the Hamburg now, and ndị na-ekweghị na-ekwetezi, ndị na-amahụ na-amatazi, because ife niile abụrụ mgbe e kwuru n'okwu. Even mgbe m kpọrọ ya tata ka m gwa ya maka this occasion, nyanwa na onwe nọ na meeting ndị ọhaneze ndị Igbo na Hamburg. So ọ socha na ndị bịara obodo a mgbe obodo bụ, o so n'ihe mere ọhaneze ndị Igbo bụ ihe ọ bụ, o so n'ihe mere Enugu steeti union ji bụrụ ihe ọ bụ. Ọ na-emekwa nke Afrịka niile na, mana ọ na-abịa ịma na-asị na nkịrịka mmadụ bụ nkịrịka ụsụ. So sometimes ọ na-abụ onye efo ya, ọ na-afụ ya ka onye isi ya ezu ozi oke. Ịma na ndị Igbo mara oke ihe anaghị ejete aka na ebe a nọrọ ofe ebe akpọba ụtaba. So na onye nwa bụ stone ka anyị ji wee mara okwute. Okwute 12, onye bụ 12 apostle, ya bụ ụmụ odibeze. So na onye nwa makwara ka Biafra si wee gakwa mgbe ọ gara nọrọkwa n'ime ya na ndị politishan niile n'anya n'ala Igbo. Ọtụtụ n'ime ha na ha emekọna, ma ndị na-eti egwu ma ndị na-agba futbọọlụ. Onye ile n'anya ihe ndị Hamburg gọọmenti ejiri egwu, mana ọzi ndị ga-esi wee jezie rite oke anyị, nweta oke anyị ka a na-ekwuzi okwu ya. Ndị agha bụzi ndị ọ ga-abịa bịa ha n'akụkụ na-akpụ ya ajọ, a na-akpụ ya onye na-amara ihe ọ na-eme, maka na okwu ya na-adị ka okwu ndị mbụ na ndị egede. Maka na o so na ihe sị na culture anyị must be protected in abroad, no matter wherever we are. We must follow our culture. Onye bụ ihe eji akpọzi ajọ mmadụ na, maka na ọ gwara ya nwunye ya ma mpụ n'ebe ọ nọ, na anyị ji anọkwa ka esi anọ, ka onye segodo ka ọ bụrụ n'ala Igbo. Ịghọtago ha? Otu a ka ndị Muslim si eme nke ọ na-adabara ha, otu a ka ndị China si eme ọ na-adabara ha. Ọ bụrụ eme esemokwu ebujebere gọọmenti ekpebere anyị ebe nwere ụmụnna, anyị chọ ịnụ nwaanyị je n'ụlọ nụọ, anyị chọ ikpezie jere gọọmenti ikpezie, ka a napụ ịnapụ nwanne anyị nwoke okwu n'ọnụ. Okwute ndị Igbo niile, ekene m nna m si na Obinwannem, a na-etuzi Obinwanne Afrịka maka ihe aja mishọn ya bụ ofu obi ndị Afrịka. Udo site na nsọ na ka a ga-eji kụziere ha ihe dị omimi, ihe dị omimi nke anyị ama ha. So a na-ekene gị Chief Daniel Chika. Thank you. God bless you. Na mbọchị anyị ga-adị ka echi na-echere abụọ. Atara ama na-eke na orie na afọ na nkwọ. Ọ bụ aka na anụ ụzọ na anụ eji gbawa anyị ndụ site na ndụ ga ndụ. Ọ bụ ebe ọkụ na mmiri na-adị n'ikuku.
ọ sịrị na gị onye gọzie anyị ihe na-anọ agọzie onye wusa anyị ihe na-anọ ewuse otu aka Thank you very much. ọ bụ okwu Chineke kpuchiri gị oyi ndị Igbo ewere ndị anyị ma otego na-ekwu okwu a kemgbe ya 2000 ka m bidoro ndị agbuoro gị opi ike n'ugwu nsọ ha were ekụkọ ogene a na-akpọ opi ike na-ada n'ugwu nsọ na onye anyị na-akpọ anyị oku n'elu 30 Disemba n'afọ niile obodo bịa nụrụ ozi ọma ọ bụ agbamndụ ọmụmanụ dọrọ ndị Igbo agbamndụ anyị ga-eji mara ihe a wee renew agbamndụ anyị na Chineke na nke agbamndụ ime ụwa anyị ịmara ihu mbụ ahụ edowere anyị dị ọsọ na ndị nke m na-awụ utewe ha amamihe iwu mbụ ahụ bụ iwu ọbara ọbara na-aba onye emena adulteration ọkwa ihe ahụ omenala ya bụ a na-agụ na religion then ọbara nke ịkwafu ọbara nwanne gị so ọsọ na every drop of blood must be accountable for mana nke ezi eji m ndudu mgbe amaghị ihe ha ncha n'ime ọbara ka ha ji akwa eka then ndị obodo a kpọrọ Naijiria bụ obodo afọ uru tutu ama ndị ụwa jikọ aka ọnụ maara ndị anyị bụ maka anyị bụ ndị mụ na ndị egede anyị bụ mkpọrọgwụ Juda anyị mbụl ahụ niile ha dere n'akwụkwọ nsọ ọ bụ ebe isi agụ anyị na-eyi eji ekwu maka agụba Juda ọ bụ ebe ha bụ ebi ugwu ji fugodo ebe a ga-ebido ha aka mgbe ha gụchara Ijipt so a na-ekwu maka Israel na Juda gwakwa oge na-emere adopt present day Jerusalem Yes. Which is in bondage and all correspond with war nwanyị ọ bụ kpọrọ nna anyị ha wee dufere afọ eji ihe ịhụba ama agbamndụ bụ omenala mụ na unu ndị Igbo ọ bụ na okwute a na obi ahụ eji mara ebụrụ ndị ama ọ bụ ebe anyị na-ama mbọchị ọbụla yiri oke na nwoke na nwaanyị ya nwoke bụ chọta okwu ya keke ya na-eghe egbure so na-ejeteweghị aka ihe anyị na-ekwu maka ya bụ Biafra na uru ọ bara kọwara ndị ụwa maka ihe eziokwu ihe gbasara Biafra ka ọ akọwara egeruo amụta igwe bụ efa wa dịka efa agịrị unu na ihe a kpọrọ anyị bụ Biafra ọ spiritual name Biafra mean Bia Africa coming to Africa ịwụ symbol ya Yes. awụ ihe ndị Igbo na-akpọ ya bụ awụ rising ọ bụ ebe African never die then ọ sịrị na no creature can be against the rising of the sun wee were efe ego Igbo Chukwu Okechukwu unless na the sun no longer rises at the appointed time or night at the appointed time ọ bụrụ ebe n'okwu ọnụ ya gbasara Igbo ọgbụgba ndị a o dere n'ihe ụmụ ya ọ sị na ọ maka efa ya anyị na-eyewu na mba niile na ọ bụ Igbo na-aza efa Chineke 90% amụta nwa agụ ya fachi anyị ji bụrụ n'ike eji anyị na-ekwu ya ọ sị na otu ọdụ na mbụ ka ọ dị taa otu aka ọ ya dịgide ruo mgbe ebi ebi ihe na-eme anyị ji anyị n'aka ọ bụ anyị ji onwe anyị na Biafra bụ ugbo ọgbụgba ndụ na na-ekwere ụka tiri iru bikos ọ bụ anyị bụ mkpọrọgwụ Juda ahụ bụrụkwa Judas ọ bụ ebe na ihe anyị na-atụ ekeri ha ka ọ bụ ebe na igbo ọgbụgba ndụ ahụ aka eri ha maka ndị vu ya na-eyi ngwe ihe ọcha mana anyị ji ọbara ụwa anyị dị nsọ wee tetụta ha duto na ya ọdụ ụmụ atụrụ okpuru ụzọ na-amatazi ndị anyị awụrụ ego uwe n'ime akpa ndị wee amatazi so biko na-echịkọtawa okwu anyị ọnụ otehozi aka na chiewa na asaji mpempe okike a na-akpọ anyị wa n'ugwu nsọ anyị were 30th na abụ 30th May ụbọchị eji echeta ndị agha egburu n'agha Biafra ọ bụ ifere anyị na-emecha declare no victor no vanquish ndị Biafran soldiers anyị fọmụọ Rangers ewe were ha na Nigerian Army gbaa Challenge Cup Finals na 1970 ahụ Biafra gbaa ha 2-1 ọ bụ ebe eji bịa agha duto na ọ bụghị ihe ha kwuru bụ a na-eme ruo 1972 ha blọk akaụntụ Igbo niile ihe ha 2020 pounds then unu no victor no vanquish ahụ
ruo today ndị be anyị so eri ha iji ihe ashina na-eme Nigeria na-abịa Remembrance Day eje dowe flower caption ha abụrụ we will never forget mana forget 5 million. Then sports club afọ mọrọ anyị ha were antelope mee logo nke eji ha na-agba na anyị ka antelope anyị na-agba n'owe anyị ara eme na be anyị na-efu ome duto na ya amaghazi. So ọ na-akpa anyị 30th May 30th December 30th May ka eji echeta ndị ahụ nwụrụ n'agha Biafra maka anyị ma ihe ozi okwu ya na-akwa na kọs na family ma ekwọdozie 5 million anyị kpokochi esa wee nọdewe ndị ọjọọ si n'ụlọ gbuo nwanne ha gbuo nna ha maka ọkwa ndị Igbo bụ mkpọrọ offshoot of all the African bloodline oge a na-akpọzi ha na anyị ga-arịtọn ebe anyị si bido ọ bụ ya bụ anyị cheta ka mmiri ọtakwa na mgbe ahụ a na-agba ọsọ ọ bụ ebe e bidoro kpọwa anyị nyamiri mana ndị Hausa amaghazi ihe o meriri nyamiri bụ ihe mmiri maka na anyị bụ mmiri na-enweghị iro ọ sịrị anyị jee n'ụwa mụba wite ịkwụ na ya ọ bụ ebe na-eji na-eje anyị gọzie mba niile ọ bụ ebe na rising sun dị na mba niile mana iritekwe n'obodo bondage Nigeria ahụ ha bụ igwe wee kwekọrịta n'ara wee kwekọrịta n'okwu asị claim to be what they are not ikwe rising sun na achịsi chapụtaghị ugbu. Then Maazị Nnamdi Kanu fụtara na redio na-awa ọnụ ha na-ekwenu na ndị ụmụ oru nwanyị rekrutiri na-amaghọ na ha na-amaghọ the truth about our communal history na ha na-abịakwa bụ the invaders ji black flag omegịnị ọ nọ na redio ejide kemgbe 2015 na-parade as world most celebrated terrorist trial 10 years after unu ma resources na-expend. Then in a nation ndị terrorists bụ bandits wapụ ebubo hundreds of thousands of individuals ka na-aghọgbugharị ụmụ echi wee ka mpụcha ha na under our nose na-ere ebu mama anyị ha ere ebu ndị nwunye anyị na ụmụada anyị ndị anyị na ha anyị ga-okpuru bụ ndị na-achị anyị political leaders ọkwa ogwu akwa ka ene na onwe maka abịa na mmụọ ọ bụ kovun bụ ha na ndị Fulani herdsmen belong because ndị ọbụla na-sacrifice blood of woman Chineke sịrị gaa sacrifice na every drop of blood must be accounted for. Ha ncha belong na ogwu kovun unto condemnation. Ọ bụ abụ ndị asụ na a ga-egbochi maka ewere udo nwụ na-agba a na-awụ ewere ndị na-awụ permanent death were ndị na-eslip the sleep of death ha nọ n'ụra bụ ndị ebe na-ewuru apụta maka ihe ya amaghị bụ the mystery of our changing form. Mgbe ahụ na-akpọfụta anyị na field jee na dressing room bụ 6 feet anyị na anyị ncha nọrọ mmadụ echi mmụọ dịka open ha na onwe ha gba witness na Nnamdi the innocent yet the whole nation ma ndị Benue nọ na-ama na ihe ọ dọrọ anyị n'iji na-ekpokọta okwu anyị bụ na ihe ozi na-ekwu ọ chọrọ mba niile ma ndị Benue a na-ebe akwa anyị sympathize with them although na ha ka sympathize with us na ọ bụ ha the onslaught na 1967 the first chief of army staff a na-akpọ late Joseph Akanan ọ bịara vuru je to fight tụcha bọmbụ na Nsụka Kpoboko jee racha nwunye ya gba igwe vuru jet ka o jee Makọdị kwado jee gbuwekwe ndị Igbo again nye igwe na anụchiwe o wee play crash ọ bụ the first chief of army staff bidoro agha bụ ndị Benue. Now ndị Benue asịghị love your neighbor as yourself ọ bụgodị na ikwete hụ na ọgwụ na mgbọrọgwụ Igbo ka isi mụba ọgwụ now ndị ahụ ị sọpọtụrụ bụ ihe na onslaught ha batago n'ọnụ be anyị ha nọ Igbo niile. So biko ihe oge a na-akpọ anyị bụ onye ọbụla ụmụ nwanyị anyị buru ụzọ ọgụ a ha ga-eje mee ọkụpa anyị gọọmenti haus a n'Igbo niile. Nwaanyị ọbụla ọ na-erute maka ọha na-ata afọ efu nwaanyị na-eku ihe ọwa ite naanị wee taa ebe akwụkwọ ọwa
abịakwa ndị na-achị anyị chi na ha bụ chief security officer anọrọ mmadụ ha na-efu mmụọ nọrọ ndị aka bụcha unu ekwetere ha n'ihe ọjọọ kwetere anyị na illegitimate name because ọ bụ ha anyị kwetere n'efe a Naijiria maka anyị maara omenala nwaanyị bara efe enweghị right ịba efe mbụ Flora Shores ọ bụ ebe efe ma Muslim ma Christian then I divided according to religion not knowing na altar of religion bụ by that okwute anụgba ahụ bụ efu before ha jere brand oil na Egypt claiming to be what they are not. Ọ bụ ebe eji mee adult present day Jerusalem ije na Galatians 4:21-31 ọ kọwara ya ọhụma. So ndị Igbo ji ebe ọhụụ bụ Judas bụrụkwa mba Juda because ọ bụ anyị na-eyere ọhụụ nsọ ana bụ nsọ ana eye na ana nshi ọbara ndị edina na-egbuye nwanne gị. My brother ebe nchepụta na meeting na bụ something anyị na-ekwu unu na mba ihe a ka anyị na-anya na America ihe a ka anyị na-anya na Britain ihe a ka anyị na-anya ebe a duto na ekwensu bịa bụrụ ochie ha stata kwuo ya na Chukwu bụ ụmụ nwanyị Lucifer men a na-ekwukwa ekwensu ịchọwa Chukwu ụmụ nwanyị then ọ strike ya scatter the children ịghọta ihe na-ekwu so ya bịara peshina na meeting ogwu epeshiri nwanne ha share go to court na ọ gbasara ndị meeting duto na ọgụ PG shigaba na-achị eje gbamkwụ mụnwa wee chịa na ọma eme n'ọbụ ihe emuvugo motion dictatorship onye kwere na nke ọ na-ekwu okwu onye ọma na ọ na-ekwu egesi ma ọchị n'okwu ya niile esere okwu ọ bụ the same thing ka ndị Igbo na-eme n'ọgbakọ anyị kpatara na Igbo adịghị mma okwu a na-asị ya dị ebe n'oge ọ sịrị ndị maazị Nnamdị Kanụ bụ ihe anyị na-echenji narrative ebe a ka uprising ahụ ga-ebido ndị ụmụ nwaanyị anyị furu ụzọ ọgụ ọ bụghị physical warfare mana ha ji gọọmenti haus ọbụla na ala Igbo na ala Biafra ndị Benue mara ihe ha join ya ụmụ nwaanyị ha yiri akwa ojii jee na gọọmenti haus ha that reverend father that all of them ihe na-adịmandị mkpudu ma ndị Benue ha na-adịmandị immediate release of Maazị Nnamdị Kanụ that action ga-eme ka energy ha na ụmụnne ha nachiete back face one common enemy because na ihe ga-asọ ọgụ bụ na-ewefuru that illegitimate name unu ma na mmadụ nwaanyị tụtụ ime ọkwa na be anyị nwoke tụwara ime adịghị wedo right na isi mmadụ n'ọtụtụkọfụ ịba efe maka na o mere ihe n'isi ya and ihe anyị na-ewesị na ana ka anyị si bịa na ka anyị ga-abakwa so covenant anyị bụ that day isiri nwoke amaghara okwuta na obere ezi that ihe na ọ bụ ya bụ ndị dị authorize ibring forth ịghọta ihe na-eme ndị dị authorize ịta the forbidden fruit bụ ebe esi renew agbawete ndị aha bụ ndị dị nsọ so anyị kụbụ ihe niile ama biko na ụmụ nwaanyị anyị buru ụzọ demand ha kwa June na ka ọ na-ebido because ihe ha na-edile ha ga-eji ndụ nwoke mmadụ na-eplay politics ifere ma eme ha because ọ bụ anyị bụ the shame of all the nation na-egote ụdị picture na vidio na-aga mba niile virgins ụmụntakịrị ha nọrọ in their sleep were ọkụ gbajiche ha everything anyị ha nọrọ mmadụ isi mmụọ ndị nke nne anyị hazie na ha amụfu elu onye mgba dọrọ ofere ọtọ ya mbugo ha bata ka ha na-ebu na Benue ka ha na-ebukwe na ha amụfu ha amaghị ya ga-eme so ụmụ nwaanyị buru ụzọ buru tent bed ha jee na gọọmenti haus ha rahụwa ebe ahụ ụmụ nwoke ọrụ ha ga na nchi nyifutere ha na gọọmenti haus na demand anyị bụ chineluzigodo m nazi ọ bụ first demand anyị abụghị terrorist erelizikwe ya sị ha na anyị ga-ebizie ya n'ihe gbasara nkweta anyị kwetere na Naijiria maka na ọ bụ ha anyị ji eke anyị kwete nọ ha wakwetere anyị amahụ na ndị anyị na-ekwu ọ bụghị anyị waji eke anyị kwete na one Nigeria nke ekwete mere expire 2014 then constitution eji achị anyị constitution ụmụeke ụmụ oru anyị na-agụghọda kwotere anyị na 1999 ruo iyi na gịnị na ha ga-eme impose Arabic on Africa. Are we Arabs or Africans? Now, finally,
ọ sịrị anyị ọgụ a ndị Israel na ndị Iran na-anọ bayitere ha ọ bụ ndị mụrụ ọkpọ na akụ ọkpọ na rei ọ gbasagha ndị Afrịka maka ọnọdụ ndị Afrịka nna ha coat of many colors rejected na iyi jide ka ha bịa anụ ọgụ ahụ ha wabụ ihe maara ka esi arụ weapon of mass destruction 73 countries bụ black nation in this world enweghị nke nwere weapon of mass destruction maka ya we are not here in this world to destroy we are here to build egbe nke anyị mana ihe ọ sịrị anyị bụ gịnị sọọrụ matrimonial bed onye ọzọ jee ụmụ anyị ga-eri ese ọgwụ so duwe na iri Chineke iri agbamndụ ahụ anyị mere 30 December every year mana nke maazị Nnamdi Kanu bụ deliberation onye ọbụla anyị kwetejiri dịka na akpọ ya revolution ahụ peaceful revolution anọrọ ebe ahụ enweghị ubi ama ekpe ndị amị bịa gba akpa ma ebe ụmụ anyị ji akpụ ojisi na gịnị enough is enough nọchie gọọmenti ahụ ya gọvanọ chief security officer ya ahụghị iyi sekuriti abịa na-ere ekwe anyị na-enwe oshi n'ike dị ihe ikwe ka eje Sokoto ka a na woru anyị jesi efu mana chike kemgbe e gburu ndị adị na-egburu na Benue gbuo na ha mụfu gbuo na the same day ewenugbu eni anyị nọrọ fọtara kọndemwe no but since ihe a ji eme nwoke any president of any Arab world dị condemn ihe a na-emebe anyị mana ndị nke a ga-asị ha bụ Muslim ha na-asọpọtụ Iran ndị nke asị ha bụ Christian ha na-asọpọtụ Israel na-ekweghị na ha bụ Christian maka a maara nke bụ eziokwu mara ya gbara Kraịst na ekpọrọ ndị amụma mara anyị gbara ha na ọ bụ ha mụrụ anyị ifere na-emekwa na uwe n'oyi si na ọbịa mbụ ikpuru akpa ọragogo nnọọ anyị na-aga fọda about the New Rangers anyị kwuru Obinwannem ịma ahịa anyị na-ekwu one for all and all for one step anyị mere ahead were unite Africans through sports culture and integration then kọkwara ha na rising sun abụghị symbols of Biafra not symbol Africa niile maka ihe agbara ebe awụ ọ bụ awụ no creature can reject rising sun so ya bụ authority Chineke ji gbawa nna anyị hand anyị ga-renew ya kụziere ya ụmụ anyị a na-eme ndụ ga ndụ because ebe anyị na-amachi to the last kingdom United States of Africa and all through that light of the rising sun ihe ga-emewe outshine the darkness of black flag ndị egburu anyị ahụ na-efe nyere ha license eji consider anyị ụmụ atara ga-egbu egbu ọ bụ test ebe ha mere condemn Sunday Jackson by hanging nke Adamawa Numa so ọ bụrụ na ọ wọkụ o gosiri ọ dị ka ọ na-asị gị ọ bụ salara bie gbaghịrị defend wee so self defense bụrụzie nsogbu ụmụ ihe anyị na-ebu saịn ka ọ na-egosi anyị biko ka anyị chịkọta na ya bụ ka ọ ragodo m nọ Thank you. Ndewo. High Chief, onye nke a bụ onye mbatakwara n'obodo a bụkwa somebody mmakwa na ihe na-eme na adị mma ọ na-alaiki na ebe ihe na-aga aga na anọ ọhụma bụ ndị kwechiri na ọ ga-adịrịrị ndị be anyị mma enugo n'onu ya nkwa ka o si wee kwuo so na uche onye adị ya njọ before ma gaba na ịjụgo ajụjụ n'obere oge m ga-ewere ịghọta hapụ igbuzigo oge bụ na before m ejebe na ajụjụ o nwere nwanne anyị nwoke dere something here ịma na comment section onwe ndị na-ekenekwa na comment section nwoke onye na-edenwe nwanne anyị nwoke dere ebe a sị mgbe nwanne anyị nwoke nke ọzọ na-ekwu okwu sị tell him to go and lead the protest like nna anyị na-ekwu Stone na-ekwu that na ọ bụrụ na ndị niile bụ ụmụ nwaanyị anyị ga-aghọta dịka Aba riot si wee bido ọ bụrụ anyị nwa bidoro ha ọha nwa bụ ndị ghọtara na nwa ọbụla egburu egbu bụ nwa ha ka ọ bụ ghọtago so ịma na our people respect mothers so much
which is ndị na-emezie in a practice na bụzi ndị ọcha ịnọ na befa, they respect women. So onye mere na before men enwe right na obodo oyibo, imani ga-aga through process of government. So but na buying all the whole to one. So nwanne anyị nwoke na-enye emphasis based on that. Ọ bụ na ụmụ nwaanyị anyị ga-akata obi, ịghọtago, like ụmụ nwaanyị Benue ga-akata obi wee mee ihe ụmụ nwaanyị Enugu mere, eyi black and black eje na gọọmenti nọ na ha ma na until he promise that na ha ga-enwe ihe dịka nchekwa, maka na nchekwa dịrọzi na ndị na-anwụzi na nwụkọ ọkụkọ. So whereby na otu o si kwuo okwu a, nwanne anyị nwoke a kọmentizie ife akịta si anyị eje elide protest ahụ na-ekwu na ndị nna anyị ga-eje eme. Ọnya bụ ife ha na-akwu na our people adịbeghị ready for themselves, because nwanne anyị na-eweta atụmatụ ihe ga-eme ka ọ dịrị ndị nọ n'ụlọ mma, mana nwanne anyị nwoke na-edi ha ọ nọ n'ụlọ ka ọ nọ ebe a, ịmazi na onye ọbụla na-ekwu okwu ka ọ dịrị ebe nna ya mma anaghị ekwu ebe zọ na ọ na-eti ọda, ọ na-ekwu ya as a solution. So o nwere ihe nwere ike ikwu na ụmụ ndị be anyị na-adịba ekwuchi okwu ha ma nghọta ya ka ndị mmadụ si ghọta ya, na ha ma njikwa na-ese ka ha ghọta ya, ha enye ha na-akpọ ha na-akpọ attack word, like maybe ihe ahụ na-aka abụrụ ya mana ọma nkwunu nke ọ na-akọ ka ọ bụrụ ya. So ka ị nwee ike inye ịgwa ndị be anyị maka ụdị echiche ahụ bifo m wee gwazie gị ihe gbasara ihe Biafra ma nna ndị Kanu ma ndị nke ọzọ. Ndewo. Yes, nke mbọgori bụ na uche onye anara adị ya njọ. Otu aka ọ dị. And aghọtara m ike anya nwere onwe esi were abịa. Ịghọtago ụwa? Ya ya. Ị na-anya na ndị Benue anaghị ekwu. Ọ dị m ka na Benue ka Danjuma si wee bịa. Ọ dị m ka Danjuma si na Benue. Danjuma bụ nke ha na-asị collude. Yes, Danjuma anwụ bụ ya nwa gwaligowane after gbagbuere ndị Igbo aka n'ime oge Biafra. Okay. Ọ that same Danjuma gwaligowane n'okpuru ana ya ji gbuo from 2 years old males enwere ana Biafra. You mean it? To the oldest man not alive. Na-ekwe na anya. Oh, that Danjuma bụ onye ji enye that jekwa Gowani wedu n'ọhụ. Gowani wee ka onye ọzọ ya ọchịa na ya ere eme n'ọhụ. Ị na-aba aghọta? Na-ekwe no story. Ịma na Gowani bụ a Christian. And ịma na ya nwa na onwe na-ebe anyị bụ na ọdụ aịsta ka ọ na-achị elu oshi ya asa, mana ọ ka nwere opportunity anwa ka bịara dị, mana ọ na-achọ ka ya sa anya maka o nwere iwe na-edistọb ya. Ịghọtago? Yeah. Ị na-ezikwuo n'anya ọkwa Jos ọkwa Plateau steeti ka ya bụ Gowani anwụchi. Eziokwu. N'ezibe na-eme n'obodo na-aba. Obodo ha achasịja. Ịghọtago ba? Ibe na-achọ ka m gwa gị na agwa ngosi gị na Biafra emego gị na abịago. Obodo na-aba anwụ eji owe mebi Biafra. Wee gbuo anya aka n'ime. Na Nazareth. Ọ dị same obodo na-aba nka Chineke chọrọ ka o shiri ya wee wetara Biafra back. Ya na afọ ya. Ha kwuwe. Oiwedu na Anaba. That is same 2 states. Gowani na Danjuma si wee fụta. Ọwa na-abụ gbuela anyị bụ ndị Igbo aka n'ime. Ọ bụ na atụ na amụrụ ya agha Biafra. Anaba na-aba anwụ arọba nyuru na-eshi weba. Gowani na ọnọkọta okwu nke a, ọnọkọta okwu ọzọ. Yes, maka na nna m gwa m m na anọlụ mmadụ na-abụ ma ịtọ n'ụlọ wee nọrọ onye wee nyụọ arọ. Ọ bụ na onye ahụ nyụọ nke nara ada ụda. Mgbe ahụ ọ fụrụ ya n'ike, ọ malụ na o nwere ibe fụrụ ya n'ike. And mgbe ahụ ọrụ ahụ fụrụ ọ ya ewezila anyị ya ma ntị ya miwe niile na-akwagharị ka ọ malị ma nwere onye ya akwa iyi ma nwere onye ya anya ọnụ. Ma nwere ga-efili na nwere ihe mere. Ime na onwe ya na-akwagharị ka ọma ma ọ ga-arụ anwụ osili isi dị njọ nke na onye ga-anwụ akwa iyi. Ọ dọghị eziokwu. Ọnụ ọbụ ka ajọ iwe si wee dị na ndụ mmadụ. Exactly. Ịkpa arụrụ a na-eche ka ịmadị ọ ga result. Yes. So ị na-anya ewu na the same Plateau State and Benue. Ebe ndụ ajọ mmadụ na-abụọ nyụlụ anyị anya ji wee fụta. Natazi afọ ya. Ọba nwa aba ka eji maka ya na-eweta Biafra. Ịma why?
And Benua Ebanka very dark man sikwa. Yeah, my coach, I'm going to my follow that one. Now, okay. So, in Anya now, even a many. You came with you for 1 hour. You wouldn't go up for we na and a bundu mad in African country. Nah, can get the quam shock. And Pope na na afụchi na-eme anọ echete m no mgbe Pope bịa na bai ofu onye chọka ogbuo ya instantly that place emechara chide then I remember anọ monicha mgbede ya na-eme Pope bịara na onye mere attempt to kill Pope ọ gara n'ụwa niile that is then Pope ekwezi abịa Africa again ọ bịagodo abịa ọ ga-eje the other side mana ọ ma nje Nigeria. You believe I'm Pope me? Yeah. Oh, on your with the Biafra. Because Nando, especially America, can who by Biafra, not so I'm going to live what is actually happening. Then we can because Nigeria and I should not do too much. Yeah, that's what I'm out in Kebunke. And about at least in President Trump and Magolova na Pope Pulushina able 200 people in Nigeria are done at Benue. Chai. Pope Nkofura. Pope Nkobul no now. Mba obatagon onye nke emebego niile na. And the obezi yake gbasala anyị ozi ọma n'ụwa. Ihe gbasala ibe ndụ na-eme anyị bụ ndị Igbo. Ya na ibe a na-egbu ndụ mmadụ. And the Nando believe I'm about Christians. Exactly. So no even do we na-achọ na even in a bombili na edozi iwe edoka Biafra wefụta. Ịghọtago? Yeah. Ewu na kọtụ ahụ na ndị Kanuje. Ọkwa ndị America na observers nọ na-ewu. Esendiri for a purpose. Yeah. And ịma na mgbe izi na ba gwara nkịtị kpọkụ ya na-enye ogo dịka nwe na-aga. Mana abụgo ebe a na iwe mmeni so iwe ya na-ekwu ugori eziokwu. No, ka o si dị. So na iwe na-achọ ka nye ndụ be anyị bụ biko nụ. Ma ndị nke na-eji ego wele gbata ka eje zọwa ewefute Biafra. Ma ndị nke na-aba na-ewu n'ọnụ dị ka ba jee ka ba bụrụ ndị isi ka ọ bụrụ iwe ọbụla bakwu ka anyị ememeghị n'ọwụ agbalụ ọbịa. Biko onye ọbụla ma ndị nke nọkwu na-ewu mali na ibe a na-eme na na-agbụ ibe na onwe ndụ na-agbalụ ụgbọ mana ba na-enyebe sọpọtụ bụ na-ekwu na agba nkịtị. Anyị ga-eme gịnị anyị ga-agbaghalịba onye ọbụla ka anyị niile gharata azụ n'oge anyị ji enweta obodo anyị dị ibe. Onye bụ my own point. Ndewo. Ya ajụjụ m ga-ajụ ịma na otu akịta ikwu na Biafra has come and use our Biafra for Biafrans. Use our Biafrans for Biafra. Wow. So mụnwa na ụmụ nwere ka nsi ghọta ya and na-achọkwa nka mara na ka nsi ghọta ya ka isi ghọta ya because na ịma English anyị nwa agarị ya ka anyị ga-esi gbarie ka anyị si agbari n'Igbo now. Yes. Biafran has come mean na Biafra biago. Yes. And I know something like this in a somebody word, either Nnamdi Kanu or somebody na Biafra has come to stay and Biafra already existed and Biafra is only in your mind. So if you don't use your mind very well, that means you are not with Biafra. So Biafra has come. Ndị mmadụ na-agba mbọ kịta na ka ha nweta Biafra, but na Biafra bịago. So achọrọ m ka iwe n'iwo ka ntieli ka m iri eji wee na-achịkọta ibe na-ekwu. Biafra has come. Bụ n'oge anyị nọ n'ya ba n'oge Biafra mgbe Biafra abịago n'ụdị fụrụ iche. Reason. Ị na-anya ebudata na iwe na-emeni na Jesus Christ bụ ọkpara Chineke. Ịmalaro n'ọdụ wee bido ọlụ Chineke. Of course not 12 years. No, about 12 years. Mgbe o ji wee bido nnọọ wee jee na wilderness wee bidozie weche ekwensu nwachi anya wee fụta wee bido ọlụ ịmalaro n'ọdụ. Nke a ka ma hozi anọ m nke ahụ. Ọdụ 30 years old wee bido ọlụ Chineke ji maka ya wee weta. Okay. 12 then, years bụ nkụzi ka ọ na-akụzi. Yes. Then Joseph. 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 Joseph.
Joseph do 30 years wee bido ọlụ Chineke ji wee zite ya. Okay? Na iwe omeniri bụ na Chineke nwere oge iwe ọbụla ọ chọrọ ji emezu. So n'oge anwụ Chineke chọrọ ka Biafra wee pụta ka anyị nọba anya iwe anọ ya ka mejiri chọ ka ndị be anyị mee mistake ka ọ nanarị anyị. Go ahead. Yeah, like ị metụrụ aka ebe mụnwa na-aga. So automatically enwere mgbe Nnamdi Kanu na-ekwu Biafra has come, and nke a kịta ikwu na Biafra has come. Yes, spiritually, physically, otherwise we have already feel it, because na ndị ụwa niile amarụgo nke bụ eziokwu, and anyị amarụgokwana nke bụ eziokwu ihe na-eme n'ụwa. Then ndị be anyị kịta amagoro nke bụ eziokwu na ọtụtụ ndị na-eme ndị be anyị ihe abụrụkwana ọ bụ ndị be anyị, ma na-eyuzizi ndị be anyị wee na-eme anyị ife n'afa ndị ilo. So which is na nke ahụ bụ na ndị be anyị ghọta ihe gwara ha kịta na calm all down, then ha ghọtazie the meaning of use Biafrans for Biafra. So use Biafrans for Biafrans. Dịka onye CEO of Caregiver International, then kedu ihe Biafranụ ka ihe that caregiver na-eme a ga-asị that na all part of Biafra for Biafrans. That is asking kita now kwuo Biafran for Biafrans in what you believe and what you are doing through Caregivers International. KKS may analyze. Can they buy what is the meaning of our use Biafrans for Biafra? Very good. That's a good question. I am Caregivers International. I been doing I know Mobodo for since 83. I became Mobodo since 83. You got to go? I can't go water. And I actually take a law. Can one in Bobodo Giadoma? I know when I'm Boboda. Eh? Boboda drama. In Choptan, you may live on Bona. I want to know why you bundu Biafrans. You are the woman Biafrans in Minebo. Real Biafra. The truthful ones. The real people of the real Igbo person. Igbo. Yes, Igbo. Maka na Igbo bụ na mgba nwee nọlụ n'obodo iwe dịka onye Igbo bịa na-ewu ihe achọrọlị ka ọ bịa ọ yara enwezi nsogbu. Mba, Igbo aka nị na aka ekpe. Ihe mi ọdụ comfortable onye bịalị nnọọ ma obodo ọ bịara mmadụ na-ewu mana ọ ma na o nwere onye Igbo nọ na-ewu onwe Biafra nọ na-ewu na-akpụ ụzụ ma ọ na-eme sọmpụ o wee jụrụ eze jụtakwa onye ahụ jee mitie enye onye ahụ ya etirite ka ya si na nwanne ya nwoke onye ka ndị Igbo ji wee sị na nwanne dị na mba nya bụ ka Biafrans jee chọọ Biafra. Exactly. Ndị ọbụla na nwụlala nnebe nwali iwe ba chọrọ ele ba si chọka obodo bedu ka obodo bedu mma ba nwali iwe ba ga-eme ka o wee na ba bido mebie ekwuzina n'ọnụ ele anyị nọba agụụ na-agụ ndụ mmadụ na obodo anyị anwụ onye ka ji wee tie ya wee wedege that caregivers for the 5 states ịghọtago ka anyị wee oke m nwee ike ngara emeda ibe ahụ ike aka n'odu nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya mana eziokwu ije onwe ndụba anyị agụụ na-agụ inwe nwa obele nwa iwe ya ejebe ijebe ibe ahụ inyere iwe ọ bụrụ na ndụ onye aka ekolofu nwụrụ in 3 weeks time ọ nwee kedu ndụ another 2-3 months kene Chineke. So anyị na onwe anyị abịa ọ bụrụ na iche ibu Biafra na original ojii onye Biafra uche gị dị n'ụlọ uche gị ya dị n'ụlọ and uche gị ya dị n'ihe ị ga-eme ka obodo dị mma maka a na-esi ụlọ were adụ mma were afọ ezi ọnụ ụlọ ya adụ mma nwere ihe na-akọ ị na-akọjasị ibe mee na Afrịka na be enweta respect nke dị ogwu bụ nwoke Burkina Faso o mebere ihe anyị na-ekwu n'ọnụ anyị wee na-enwe respect dị egwu wee na-abata na anyị bụ ndị Afrịka na ahụ n'ezi ka a na azụ anyị azụ almost n'ibe obere ibe disman mere a na-azụ anyị azụ na a na-azụ Africans azụ na n'ụwa eziokwu na onye a na-eso Canada nyere 10 African countries free visa entry. Ị na-anụkwa ka o wee bụ na ha na-emere ndị Afrịka mma because a gwara demand na onwe na apagolo ugwu pịa anyị na oge tere aka na ndị ọcha onye ọbụla ga-achọzi ka o jebe na Burkina Faso
so na anyị need ka anyị na onwe anyị bụ Biafrans weta obodo a Biafra anyị ka igbe na-agara na anyị igbe na-aghọzi n'olili ka igbe na-aghọzi n'olili iwe ọbụla anyị na-eme ka Biafra bịa ebe ọ bụ na opportunity adugo na ya Biafra because na opportunity ngwa agha in a human being physical form ka ngwazi ya nke physical form onye ka m chọrọ ịjụkwa na ịbago na ya gaba n'iru na the physical form of ya Biafra bịagonu bụ na ị na-anya iwe na-eme ewe aba n'ugwu Awụsa ka a na-achị Fulani na-aba ndị anyị Igbo na-eti nke na-abịa o nwere iwe na-eme anyị n'Igbo ike iwe na-eme bụrụ ugwu Awụsa aghala adọgo na onwewe gbanwe na onwewe na-adọka na-eme ya Biafra ya bịa ese ego okwu ụgwọ among themselves. Exactly. And this is Tinubu Chineke dewe bunye ka o yechi n'aka ya anyị Biafra anyị na ọ bụrụ na Tinubu anọrọ we Biafra nwa ya bịa anyị nwa arụ bara with this man nọba Ọchukwu chọ onye anyị Biafra and with esemokwu ya na ma L5 ma ndị ụkọ ahụ ma ndị kabas niile ndị Awụsa nwere ndị okwere na udo ya adụ na bịara Biafra ha ga-epushie asasị ebe a na onwe nweziba nsogbu ụba ogwere eme ka ba mmekọrịrị ọnụ again so the opportunity ka anyị na onwe anyị bụ Biafra nwe ebe a bụ ka anyị ji nwa jewele onwe anyị yes hapụ ịzasị ya bụ afa na-enye anyị nsogbu fụbakwa onwe anyị ka ya dị iche mana ọ bụrụ ihe anyị ga-eji ọnụ wee na-eme ya bịa na midia na-akwa na-eme no ọ bụrụ anyị na-edi ibe ebibe anyị eji nkịtị maka na ịma na ịkpa abịa Biafra o nwere ndị na-etere ga aka ya afọ ahụ na-eke ndị mmadụ inye nsogbu na-aghọta point so yiri afọgodi anyị amagolo anyị na-achọ anyị jebezibegodi obodo anyị exactly ọnya ka m na-eti mkpu ya because no ime ka obodo dị mma ka ihe ejiwe wee kwadokwa ndị sekuriti kwadokwa ndị na-azụ afịa kwadokwa ndị mara ihe because na agwara m ndị be anyị si anyị nọcha n'obodo oyibo gị nwa efukwara mgbe ị pụrụ na be anyị then inwego grand in American that grand ime in American now kedu ebe ọ ga-abara ndị be anyị uru ọnya bụ Caregivers International Corporation of course so and ndị be anyị ka m na-agwafasị ya na mụ nwa bịara obodo oyibo anọghọ m anọ wee jube ese because na ese njụrụ ka m ji wee ka nọ na green light of the world today because na onwe ndị be anyị na-abịa na ha na ha ajụ ese ihe ha ma bụ ka ha were ife ahụ ha ji maka ya wee bịa and mụ nwa na ụmụ ihe nji wee bịa bụrụ ihe m fụbara because na ịbịa obodo oyibo ọ na-adụ two things iji maka ya bịa obodo oyibo ada na ịbịara gụọ akwụkwọ mara ihe ndị ọcha ma jeze were ewere ibe ndị bụ n'umugu ọ na gị nwa bịara obodo oyibo ị nweta nwuhe ihe ndị ọcha ma wee sa abụbazie ndị ọcha werezie nke ị na-enwetazi na obodo ndị ọcha wee na-ewenazịbe nna gị na-eme odogwu ịhụrụ ya so onye ka m bịazi wee na-ajụzi ndị nọ n'obodo oyibo before me si ya ọ bụ ife akụnụ na-eme n'obodo oyibo then ihe niile unu na-eme n'obodo oyibo ebe a ọ bụ na ada emekwe na be anyị kedu ihe mee na nke be anyị dị iche na nke ebe a because ịbịa obodo oyibo ị na-akwa baro ị na-ele odu moto ị na-eme moto flood ị na-agba taizi ị na-eficha ụlọ mmadụ ị na-eficha onye kara nka alụ ị na-eje ebu ibu na park then ịbịa na be anyị the same thing aha mgbe nọ na Lab International emere m kọndọktọ na-ele odu electronics a na-ebuna na opiweka a na-ebuna n'iweka road do then ihe ahụ niile na-eme ebe a anaghị akwụ m ụgwọ otu esi akwụ m ụgwọ ebe a mana ofu ihe ahụ loadwe na moto paakị ahịa offloadwe na kontena loadwe na DAF bus then ịbịakwa n'ihe gbasara ichekwa ezinụlọ ifichasị ezinụlọ ya na akpa housemaid houseboy then automatically ndị a bụ ndị na-efichara ndị ọgaranya ụlọ ekwesịrị na-akwụghị ụgwọ ekwesịrị na-akwụghị ụgwọ n'ọnwa because onye a bụ ihe ahụ ndị be anyị na-eme cleaning n'obodo oyibo so mana abịazie ndị be anyị ahụ bụ ndị ọgaranya ewerezie anya ori anya ihe ọjọọ wee mezie ndị ahụ kidnap ọ dịzie ka ha na-achọ inyere ya aka wee banye na life onye ahụ ga-adị miserable in 8 years 9 years emecha ọ chụọ ya si na ozuru oshi ma ọ na o mere ihe ọjọọ na ezinụlọ onye ahụ na-ake dịka life ya ga-esi bido na that age ahụ ọ destroygoro onwe na that family so many of them bụ ndị bịaziri obodo oyibo wee nweta opportunity wee rụọ ọrụ ka ha si arụba ọrụ na be anyị ndị dịka mụnwa wee kwụọ m ụgwọ mere m ji bụrụ ọgaranya bụ na ọ nọ n'ala Igbo na mama bụnata ọgaranya olesa mezuru oshi
So now ndị dị ka anyị bịara wee fụ the secret of the rich behaviors na-agwa ha na ya chọrọ ka anyị na ha nụọ ọgụ maka na ụzọ ha si akpa ego na-abụrụkwa ụzọ esi akpa ego mana anyị nwa kpaziri ego n'ụzọ esi akpa ego will never allow them to take a position ga-eme ka ndị ọcha mara ka be anyị dị because na ihe na-ese okwu na ke ndị ya na ndị ọcha ga partner ka edozie ebe anyị ma Afrịka niile onye nọkọta gị ijekwuru ndị politishan akịta na-ekwe omuhozi arụmụ ụzọ na obere ego a na-enye ha ka onye nọkọta gị bịa n'obodo oyibo bịa sịba ndị nke bịara nọ na-egwu wayo onye ha bịa rụzie ebe anyị ha were 419 mindset a dozie ebe nna gị so onye a mere na ndị nọ na the struggle of what we are talking about ama ha na Biafra struggle Ojukwu restore gị wee wepụta ego a ga-eji usu wepụta map wepụta coat of arm wepụta flag na only thing a ga-achọbazie bụ kedu ihe o ji maka wee nụọ ọgụ a anyị amata gị ka ya amatabeghị ya maka na anyị mata ya ọnya mere na ndị Kanu ji agwa ndị nọ na Lagos ndị nọ na Abuja na ya masị unu bataba n'ike na ọ bụ na ya sị unu bataba n'ike na unu ga-eche na ọṅụrị mana ihe unu ga-eme unu nwee ịtọ wenata na ihe dị ka ebu anụ ụlọ were na ofu dobe dị ma wenata na ofu were ebu anọrọ dị nke so onwe ka o si dị ka ị nababeghị ka ị rapụ regret wherever you are. That makes sense. That is what he told them. Ọ ebe a ka na wee ma na eziokwu na Nnamdi Kanu afụgo na our problem na-abịa na Lagos and Abuja and ndị nọ n'obodo oyibo na-eme ka be Lagos dị mma karịa ndị be anyị because na everybody na-efiri na ndị be anyị mara ife ibe ya mara ifuge so anyị nwa na onwe anyị bụkwa ndị nke si that na ka anyị mara ha ga-eme ka anyị na-aba anyị je dozie ebe anyị witi aka ọrụ ihe anyị nwetara ndị ahụ na-enweghị aka ọrụ na ndị ahụ na-enweghị fuchọ ọhanwa bụ ndị na-etizi aja na garị chee na Biafra bụ ihe a ga-abịa na soshal midia sị gị tụọ ego ka e wee gote egbe gote mgbọ ihe niile ha na-egote ebe ka a ga-anọ yuzuo ya ọkwa na ahụ nwanne ha bikos na ndị ọcha bifo ha ese ndị mmadụ bịa n'obodo gị ha ga-eyuzugoro onye isi gị wee bring ya knowledge down onye mere na anything ọbụla na-eme na Nigeria kịta by force without by force you can never ever do anything and nobody government listening to you. So na ihe ọzọ question ọzọ m chọrọ ịjụgo na abụ kedu ihe ị chere otu a kịta na Simon nọ na prison now ịma na o nweburu ihe ha na-agwa anyị dịka ndị bridge ndị otu Ngozi Orabaeze ndị otu oge nkeri lemisi ndị otu Simon Ekpa otu a Simon Ekpa nọ na prison mana mgbe ejidere Simon Ekpa ndị briji na-asị that na Simon dị free nọ na family ya nọ na nwụrụ onwe ya mmanya nọ na eriri onwe ya ka o si chọọ na ya na nwa ya nọ ị nwere ike ịgwa m ihe ị nwere ike inye anyị itro light ihe kpatara ndị be anyị ji abụ ha na nwanne ha na ụmụnne ha na-eme ife onwe ihe mere nna ha maọbụ nne ha hide bịa ịgwa ya ụmụ ha mana ọ bụzi na ụmụ ha jiri aka ha wee chọpụta jụbazie mama na papa gịnị mere ụnụ agwara anyị mgbe ahụ ha adịghị ekilia ya ọfụma so na gịta na ahụ kedu ihe a ga-asị gị kwuo n'ihe a gịta gị kwuo bikos na ndị be anyị mere na-afụzi onwe ha ka ndị dị disappointed some people bụ ndị na-asị na ha bụ ndị isi Biafra anaghị ekwe agwa ndị ahụ na-atụ ego eji eme ka Biafra na-aga aga eziokwu so na mgbe ndị mmadụ na-ekwu na Simon nọ na bie na ọ na-ọnụbe ha nwere ihe na-eme but later ya chọpụta na Simon nọ in detention nke bụ na iwechikwa isi ya na isi ya gbabaziri awọ to prove that na enwere some things a na-enye ya na-emekwa ya affect ọ dịghọzi ka ọ dị na mbụ. Ndewo. Okay, so iwe na-achọ ajụjụ mbụ na ele ọbụla ọ nọ n'ime nga ahụ na ndị otie bụ ndị ya na ya na-alụ ọrụ ewee jide ya na-ekwu na ọ ya bụ afụta echi na ọ nọ n'ụlọ ya nọ n'ụlọ ya na-ejiro dị ya n'aka na ọ nọ free na gọọmenti ejiri ya na ọ na-agagarịrị onwe ya. So ibe na-ajụ m bụ ma ọ bụ eziokwu ma m kwuo ka o si wee dum n'ibe ahụ mee ye ọ bụ eziokwu na ọ nọ n'ụlọ ya wee dị otu ọ dị ka ọ bụ na ọ nọ na detention of prison wee dị otu ọ dị and ọ bụ na ọ bụ na prison ndị a sị na ọ nọghọ na prison why ha jikwa udo okwu ahụ ha gwara ndị na-believe in Simon. Okay, nke mbogodi bụ na nke bụ eziokwu before wee analyze anya bụ na Simon Ekpa nwere mgbe ọ nọ n'ụlọ ya because na chaji e nyere ya bụrụ chaji eji arafu onye ahụ nke ọ nọ n'ụlọ ịghọtago ụba. Yes. And ma na ndụ finish gọọmenti
the police department requested from the court permission can you see any 6 months we made the investigation. And then actually that 6 months okay we AGM na investigation ko no na detention e boy after ya maybe the investigation when maybe investigation now can be ịga na-agwakwa na social media na-ekwukwa ebe ọ na-eme iwe ụwa ya na ọfụma na enwere ihe na-eme so women so mana ịbịazịa na nke ihe gbasaziri ndị otu anwụmalị datị na ejie wee ọ wee bata n'iwe nna agwa gị maka onye oriri na akpa akụ ọka onye oriri na akpa akụ ọka dịka ibe ngwa ya bụ izi nji wee bido ebe nkwu ikwuru ya na Simon Ekpa ya bido mma ebe ahụ ọ chọrọ na-eme right eventually na o nwere ndụ nke bụkwulu the charisma na arụ the guy with the quality because he can speak, he can think, yes, and he can act very well. You got to go. And ndụ oriri anwa ya na akpa akụ ọka ebugolo ụzọ wiwa ejite na arụ ya yiwa ejite na arụ ya bụ nke mbụ bụ na ndụ gọọmenti of Nigeria anyị achọrọ ka na-adị irritated ma kpọọ Biafra ga-amụgide datiga anyị ọkụ maka abụgo na onwe datiga anyị nwere o nwere ife oji o nwere impact ọ ga-eme right ga-enye ha nsogbu ndụ anwa abụghị and ibe negotiate go okwu gwa ụfọdụ n'ime ego na ibe a ga-enye ya maka ha wee nwee ike iwepụ ya n'akụkụ jee lụọ onye bụ ajọ ọlụ that is ka e wee dịchọ na a monitor ya very well ka ogbe na-emere achieve ibe ahụ chọ mme ka edobe ya in detention. So mana nya bụ Simon Ekpa abụrụ Chineke so nwere mgbe o ji wee male na ndị ogbueleku ibe dube n'uche dị ibe ka na plan ihe a ịghọtago so o wee chịkọrọ n'ụba niile ewee lụba na ya bụ ọlụ onye na-agụ egwu nke ọ na-agụ ka ya chi n'ọnya nwa ka egwu manarị ka eweli wee na-impress the poor boy ịghọtago ba otu a ka ọ dị ewee wekuli dị ibe ahụ ka a na-akụ ya ka ba na-alụ ọlụ ba ọlụ ahụ kabalidezi ma ndị suli emi ma ndị meke emene ịghọtago ba and kaba nọ na-ewe among themselves they divided because of greed and na onye ga-abụ onye isi na-enweghị na onwere na onye nke nna mkpụrụ anya dụ na ọ ga-abụ onye isi onye nke nna mkpụrụ anya dụ na ọ ga-abụ onye isi and ogwere onye kwe mgbu ya na mpa na apa niile azụ and ka iwe na-eme n'onwe Simon Ekpa mechezi iwe dị n'ọbụ ka ọ na-eme o ji wee create the conflict resolution committee iwe o ji create that committee bụ ka o wee ka eme ke peace among these people ọ bụgoro na iwe ba na-emezi adụgo egwu yes and o nwere elu ji ya control wuzi ya and ọ bụrụ na ọchịka ya were iwe mee ya onwe nke bụ nsogbu o wee create the conflict resolution committee ka eji nwa wee setụlụ ndụ mmadụ ihe ha chọrọ iwe a chọrọ mana mgbe ahụ na many of them na onwe alụbago ọlụ alụtigo ọlụ aka ha sabago ekisigobe Simon Ekpa dịka Julius Iscariot wee kisie Jizọs ewee jide ya nwụ and ka ejideziri ya because na ọ bụrụ their plan abụrụ ka abịa ka eweta Biafra ọ bụrụ their plan bụ ka abịa ka asabotage this man amata m nke a of recent ahụ many people na-agwa m ife ya kịta na but ọ dị m difficult to believe because of ndị isi anyway so eventually mgbe ahụ eji Simon Ekpa ụfọdụ n'ime ndụ anwa bụ ndụ kabinet ya so wee rara ya nye n'aka ụfọdụ bụ ndụ maara ibe niile na-achọ mmeni gba nkịtị so eventually oduzie ka ejide diga anyị ahụ wee bido ori ahụ gbanwere onwe wee chọbasia among themselves ma bidozie wee dọkaba that position azọsie ma that position onye ga-anọ in control ịghọtago ba eventually nọ na ebe anwa na-adọka ahụ na onwe
Ogwel man abo ayara walk together no matter osi awak pudonana. Because you are boys and oge kere. Ogwel iwe yeme no waka oge in the kere same na ngozi country. boys no no ugbo. In the same country. Ina ghọta? Bayara no nwu no obuke ugbo. Ịmara baka biko na orimiri no na ye ji ugbo ka across onu across the edili. Ogbo anyway ya si na yara baka kama ya baka ya gulu mmiri gburuge. Ewe. Afufu. Ina ba ghọta ya? So ọbịa bụrụ ibe Simon ekpe nwere idea na o nwere otu ndudu n'ọgụ mgbe ewe onye ọbụla bata. Now mana ka ibe ahụ mebezili anwụ ọkọdụ onwewe aghazi afụtagwa anyị nke bụ eziokwu maka na agwa anyị eziokwu ma plan ebe anwụ na onwewe ma ọlụba na alụ ndụba na alụ ya works na very well elo suppose. Exactly. See that na ka anyị na onwe anyị ka bụ na iwe na-aga elo suppose ka onye ewe enwe ike set chezie dị ya ụgbọ beleba chichọ ka ọdụ ka o wee nyafe ya. And the set ya bụ ụgbọ set chiche nye nwa ngozi set link ejoweli oge nkere set link ejoweli. Okay, eventually adosialaba nke mmezu ka make sure na anyị enwere idea na Simon ekpa na eji Hey, anọ ihe gburu ndị be anyị now. Yes. Same thing mere na ndị Kano mekwara Simon. Yeah, election ji wee bụ Chukwu eventually amake de gbabazia na nshi otu o ji wee gbafta iwe wee. You got that? Okay. Now I'm that na onye mari ma onye nwe conscience. Well, oge ihe emeketa ibe ọ bụgodu Jesus is carol na mgbe o lechee Jesus Christ o mechie regret ye. Oge o lechee Jesus anụlụ na o ji aka ya gbuo onwe. Right? Because ọmọbụnya ya eji aka ya gbuo onwe wee lee Jesus. So no one of God. So onye ka nji wee chi otela azụ ogiri bụ ọgwụ ewe na anyị ya arafu ibe niile tali na ngachi ya bla nwishi. Udo wee chia. Mana udo mmali ga-achịnị ga-abụ na ọbata obi ga-afụta. Dukote nwa Ngozi Orabueze dukote nwa oge nkere jiri aka ya chiakwaba ka o si achịba. Ịghọtaba? Maka na ama m na iwe na ụmata wọtụ na o nwere iwe n'ime ba na-abọ mechele o nwere onye mere nwa iwe dị mma. Mara shi iwe nyere ba mebu 100% bad. Ịghọtaba? Yeah. Ọ bụgodi sọsọ na a na-ekwu aba Biafra. Biafra, yeah. Yeah. N'akwa gọọmenti of Nigeria iyi. Message. Iyi ike mma. Ọ bụgodi sọsọ nke anwụ. Maka na onye anwe na ọ bụ na ọlụ ka ọ na-alụrụ ndụ anwụ ya chi nwoke ma ọ ịmazụkwa na anyị na-enye gị ego gwara anyị. So na achọrọ m ka ekpokọta onye ọbụla ọnụ. Na Simon Yeme na ọgbọ fụta ka ahụ ka mmadụ. Okay. Mana ihe advice m enye all of them ma nwa Ngozi ma oge nkere. Bụ onye ejene n'ọgwụ ya ga na ọcha amachi enwezide means eji ebe anyị ebido aka wee setụlụ. Reconciliation. Na ọgwụ nke ba so far so good ba na aka ya reconcile wụ na ọgwụ nke. So banụzi n'ọzọ. Akọzikwune ma ọnụ badụzina ka nwoke wefụta. Ka o jiziela aka ya mali ka o si wele achịkọtawa ka ọ chịkọtakwa ọzọ. Okay. Hi Chief, ka isi afụ kesi Simon na Finland as onye nwere experience of ihe na-eme na Western world. Do you think na kesi Simon na problem ọ nọ n'ime na a ga-atụ ya mkpọrọ for that or na ga-erelease ya na ọ bụrụ na Nigeria bụrụ ndị chọrọ okwu before wee mee ihe ọbụla o mere or na even Finland na enyochacha afụ na Nigeria chọrọ ya okwu and ya nwana nwere ihe o mere na according to Finnish law na all the bad n'uche nke gị na ihe ghọtara about all this case of Finland a ga-atụ nwunye mkpọrọ na kesi ya eni mkpọrọ ka ndị Europe si atụ 1 year 2 years 3 years or asị gị kwụọ charges wee pụọ kedu ka isi wee fụ the case? Yes, ọ bụrụ na
iwe a na-achaji ebu terrorism. Anaghị ekwu okwu ma ya atụ mkpọrọ ya. Mkpọrọ bụ shọ banka. Mana the truth remains that he get the prosecutor na prosecute the case. He will request on the request about 6 years imprisonment. Which means na the case favorable. The case draw strong. Evidence no on limit. Oh, the nature evidence you know she wanna highest more open one no 6 years. We got to go over. So even a woman is ibuna balaka koyara but we live koyara ewe. A balaka wire about that na lawyer nke the defense lawyer no way. Well, I na kwa gwo nwa. Court man na kwa gwo nwa makwo no onye lolo gwo onye balabolo onye lolo yeri wo nwa no gba body ya lachi oleme. So na bana onwe nwere mgbe ji yashi because na prosecutor no bugodi na evidence ni ile nwe ezu obulu no ka no nwere. Onwere mgbe ba ji yashi court ji yashi ma ebere 6 years nwoke kwu onye je enye. Ịghọta ba? So okay. Mana with even na na court. Yes. You got to go? Yes. Simon Ekpa. Where you can go in a worse, you come to worse. And you ban a ball with option of fine. Now, then we can hear with option of what fine. charges? More when you probation. We want a probation. Probation about that na I actually work na 2 years imprisonment. Okay. But that is 2 years imprisonment. You serve government. Yara na prison here. He has government, but under conditions for that 2 years. What I go over? Yeah. He got not bagari na job reach or German, and we get you know, it was a media charity for 2 years. Mobo, you was a do it. I just say conditions. Yeah, probation. Okay. And okay, keep to that probation after the 2 years. I terminate the condition. Yes, wake. Lele shabuya ukesi aga weke. Ndo the jury aja ya bu ni iwe mba ni iwe nwekwe ni babu ni iwe this case bukwane onye na cho onwe yota go over. Aye na ndu kebiala da na share ekodogolu ko ashigolo na ewu na babu chago adugo too much. Kedu ibe ziko ni ibe ndo ọzọ ba na ewete na obura ashiju na ewu. Ade makwale na Nigeria na Nnamdi Kanu no kwa na dikem na ejekwe court for the same case. Yeah, almost the same time, sir. Almost the same case. One the same time. And one I work with now. Now we link out here. You got to go. Now we she two evidence. But it is actually everything do prosecution. The prosecutor soon care that time care nothing apata. They are seeing all this. You got to go over. Yes. Come on. The only thing you do is and care. Someone else and care buna. Emily kidnap. Nnamdi Kanu kidnap. We're with in Nigeria. You got to go over. Yeah. Obodo na ekpebere ikpe direct. You got to go. So now Simon Ekpa nwere ike iji probation wefta. You got to go. Worst come to worst. Obugoli self for 6 years. 6 years one can year. Oh, I know. I can probation for 6 years. You got to go. So Lilanya Denankie, no matter what come to worst, Lilanya Denankie na of course. Hage me abri hege make regret why fighting for Biafra. That is what is okay. But the fact that on Wednesday, I get bail conditions. And then this Wednesday na yes, and then you that bail conditions what I go? Off of you change your sign, we release J.M. Bell. Okay. And open release J.M. Bell for the fact that she prepare the bail condition. Okay. Last call, sana so you prepare bail condition. Yes. For the fact that she prepare the lawyer prepare his bail condition. I guess Wednesday. Okay. Na case here abura chachare. Which is not quite the same bail condition can Nnamdi Kanu prepare, if I'm not mistaken.
mba nke Nnamdi Kanu agabeghị na prepare bail condition ebe a na-ekwuzi nke Nnamdi Kanu bụ na actually by on the 28th, sorry, on the 18th. 18th, yeah. On the 18th of next month. Okay. July. Now, if I will do lawyers here, but defense lawyers here. If I did that one with the case. What did that one with the case here will this matter? Don't worry why you That's so much you question. So here in the West, 3 time almost going to 5 years. No way case. I apparently about that because now even now we raise your kudu one about that now this guy no be a kidnap or you kidnap. Chile kenda. You got to go. And two no jolly able. No jolly able na benia. And na court no bodu now. Asige na ba. My ship for compensation in addition to that self. Yes, I know kwamka. It's okay. Okay, Jofo. Always the face was a community will after and can walk or as an HTS no go transmitter. Ihe kpere na 2015 ka ebuchetakwara na 2025. Sometimes ọ na-abụ ndị Nigeria na-ekpe ndị be anyị ikpe. Ịma Nnamdi Kanu gwara ha sị ya na I will still go to that your court and win your court. Ọ gwara ha na program ihe ahụ gwazi ihe niile ọdụ nnọọ magic ka ọ na-emebete ihe niile o kwuchere ya n'ọrụ. Ịmara na amiliọkụ fụrụ prosecutor ndị Nigeria ka a wụrụ nwaanyị America from CIA ka ọ bata na court. Ka a wụrụ nwa agadi nwaanyị America onye ọcha ndị CIA ka ọ bata n'ụlọ na court. Okay. Immediately. Ịghọtaba? Na nke ikpeazụ ha jere now. Yes, and ọ bụ na ị nele anya n'ihe mere that very day. Iwu that nke nwa ndị DSS na-eso Nnamdi n'aka nri n'aka ekpe onye nwara esoro bie o jee toilet eso ome ka o muvuo ọ chọọ ndị esogbu ya n'ike ka ya si n'ime court. Iwọchi iwu na that very day nke ikpeazụ nwa. Na Nnamdi Kanu n'ọlụ onwe wetara ndị lawyers ya zinosial in their midst. Yes, half of course, yes. Ndị OSS n'ọlụ na-azụ azụ. Ka e wee dịka. Ọ bụrụ na mmadụ kwuru mmadụ observer ahụ nyere information. Edizelu unu bata na court ọkwa Simon Ekpa na-eje na court na Finland. Na ifukwa kosa anọ with the computer nke ya. Onye na lawyer na-anọ. Polisi dutere na court nọ somewhere. Nọrọkwara onwe with the suit. N'ụlọ onwe wede eribe gọvanọ after kombo isi kombo. You know? Webụsị na unu bụ DSS ya batazikwu n'ime court ahụ n'ọzialị nwoke na bregbe ka na-eje wọ. Na-akụ ndị na-eme media ka na-akụ anụmanụ. Anọ ife ndị a niile ka ndị be anyị fụrụ kịta wee o socha n'ihe anyị ji wee nye this title of program Biafra has come, use Biafrans to help for Biafrans, because ọ bụrụ na ndị be anyị ghọta na really everybody have performed ikwukwara n'okwu ebe a na everybody agbago mbọ n'ụzọ nke ma ndị metere ma ndị emetere. So you have to use the ndị metere complete ndị metere abụzi ndị ga-akarị ndị ọzọ along. So which is like Wazirike. Kedu ihe nwere ike ịgwa anyị n'ihe Wazirike kwugoro so far na mam na igego some video na-ekwu about that na ọ bụ na ndị be anyị bụ governors ga-etinye aka ka erelizie na ndị Kanu na ọhịa ga-erelizie nke taa ka nke echi, and na ọ bụrụ na ndị mmadụ ndị be anyị ga-akwụsịkwa the same thing na-ekwukwa ka Wazirike na-ekwu on the way, because Wazirike na-ekwu na ọ bụ na anyị ga-akwụsị na-akpali onwe anyị na social media na ọgụ a anụchagokwana ya anụcha na ọka esi wee dozie ka a na-ekwuzi okwu ya, so na o kwesịghị na-esere anyị okwu maka na anyị niile bụ ofu. So nwere ihe nwere ike ikwu n'ebe Wazirike nọ otu ọ nọ na be anyị kịta na ọ dịghị ka kọndishọn Naijiria nyere ka o ji wee nọrọ otu ahụ ka ọ bụ maka ihe Nnamdi Kanu merie ka ọ bụ maka ọnụ IPOB kọrọ ya on behalf of Biafra. Kedu ihe o ji dị gị ka onye akụ Wazirike ji nọrọzie onweghịzi ihe ndị otu ya na-eme na-abụrụ otu ha si wee mekwa celebration of May 30th na iri Ojukwu ọnwa Ojukwu and amara m more things masọp na-eme na be kịta na ahụ gasị na ọ na-enyefe ahịa dịka empowerment or any other things, you know.
So kedu ihe nwere ike ikwu on that? Anyway, abụrụ m Chineke n'ihe gbasara iwe dị ya n'uche mana ibe mma ekwu n'uche nke maazị mmadụ bụ na onye ọbụla ya achọ bụrụ ya ụwa zuru ike receive shock ọbụrụ n'ụwa ya na-ele ji wee ndụ olili ọnya na-akpa wee kwọ ka ji wee sabotage ya eyiri egwu uche egwu ahụ eyiri ebu shoka ịghọtago ebe ndị mmago na mgbe anwa akụrụ ya eyiri ya bụ egwu wee gazie tụrụ ibe ọga ma conditions and terms wee na ya chere wee bịaka wee nọzie lele ọnọba onye maara iwe ya adịazi adịa ịghọtago now and in addition to that ọ try reserve wee ka na-apụta na-ekwu okwu na ebe a ka nna gwakwa ndị mmadụ then abịa n'okwu ahụ ọ na-ekwu maka nke ndị gọvanọs yes ọ ya ekwu ka okwu mana gọvanọ ntị ị na-agwọ ya anụ gọvanọs ị na-ekwu nwere ebe a na-ejete n'aka ndị a na-alụlụ ọrụ ịghọtago ebe a ha nọ for duty ọ bụrụ na gọvanọ of each steeti na-enweta 500 billion every month ịghọta ọ bụrụ na ịchọ ọnụ ka barafu nke ebe nọ n'ime ya bụ 500 billion ahụ na month inyewezie n'ibe 1 trillion ka ha wee chefuo ka ha wee rafu nke ahụ fụta na wee bịa mee nke ị na-ekwu ịghọtago ebe a etu a ka ọ dị ego na-achịzi so na o nwere mgbe eji ihe ọzọ ya eji ya eme na ndị gọvanọs ahụ ya echenji their mind bụ na I may something and anyị bụ ndị Igbo the majority about 89% to 90% of ndị Igbo ji bụrụ ndị Igbo ya dị ndị Igbo ji dị ebube na anyị niile bịakọtara ọnụ wee kuo basị ụmụ anyị ịghọtago yes wee siwa nwoke m ọnọdụ ahụ ka ogbebe bụ n'ọlụ n'ala mana ka anyị chọrọ ka anyị mezie obodo anyị nke ahụ nke dị anyị mkpa ka anyị mezie obodo anyị ka anyị mee obodo anyị ka obodo anyị dụka na ka anyị chekwa obodo anyị n'aka anyị na-eze n'igwe n'ụwa ka anyị mezie ya kwụcha anyị emezi obodo nwere hapụ na banye igbu mmadụ ka anyị nwekwara onwe anyị ebe anyị chọrọ ka e weta sekuriti n'obodo nwee full sekuriti na obodo anyị and then alụ ma factories ma agriculture anyị aba n'ime eme ihe ndị adụ nye anyị na anyị jide money ọdụ pọsịbụl ndị be anyị na onwe onye ọbụla bụ onye Biafra onye ọbụla bụ onye Biafra na-enye ya 1 million yes 1 million naira ka o were bido something ọ bụrụ na ọkụkụ ka ihe eji ya azụ were 1 million to all Biafrans nkwana ego nekwanụ ka ọ dị even isi ndị obodo oyibo ndị nọ n'obodo oyibo na-azụ afịa sọpọtụ ha ma ndị na-arụ ọrụ under 1 year fo onye ọbụla nọ na the villages eketechawa 1 million ọrụ ibezi ọsara m ekele ahụ nwoke m nwa nke Libya ọrụ iwe ji iwe obere n'obodo ya ịhụrụ ya imagine onye ọbụla fụwa 1 million na akaụntụ ya bụ ndị na-atụ n'ọnụ from 18 years old ma ọ bụ ndị onye ọbụla from 18 ma 25 years old isi oke na onye ọbụla dị 25 years to so years 1 million na akaụntụ ya ka o wee chọọ iwe ọ ga-eje na-eme n'obodo and mgbe ị mere ibe dị n'ọwụ you will now many will survive other states na anaghị envy anyị yes maka na ihe ndị politician ji akarị onwe ha bụ empowerment and industrial onye ka gọvanọ ji akarị gọvanọs so automatically ọ bụ na ị nwere ihe dịka empowerment ị nweghị industrial automatically nwere ihe ga-eji mee ọnụ anọ ya ma ịbịa na be ihe ha ji emekarị ọnụ bụ main road ha rụrụ 336,000 road nke mile this and that whereby that 36 mile ihe ha rụrụ quality ya dịkwa local ọ bụ very cheapest local nke bụ agba ihe dịka 5 years onwekwa pothole ifuge so ihe ha ji asa ndị be anyị isi abụrụ ihe ndị be anyị kwesịrị iji wee na-asọpọtụ ha by today but due to that na ụjọ a na-eyi ndị be anyị na ọ bụ na ịba ha n'oche ahụ ndị be anyị na-enwe nwuzi moral agwazi ndị gọvanọ maọbụ sinetọ okwu and ha na-eyuzukwazi ndị yut anyị wee na complete their mission because ịma afụrụ ndị gọvanọ ka ha na-abịa na steeti anụ ọgụ ịma afụrụ ndị gọvanọ ka ha na-abịa na steeti adọndọrọ ọkwa ihe ndị yut ka a ga-esi edito ndị yut so na onye a bụ ihe anyị prichiri mgbe ahụ na-asị na ọ bụ na ndị yut anyị
na-asabụ gọọmenti ga-erespekt onwe ha ghọta ihe Nnamdi Kanu ji wee nye prichin o nyere den ha ga-ama that na anyị chere na-ebịakọta ọnụ asa ofu otu isi ekwu ya den ọ bụ na gọvanọ anyị ha rụpụo isi ihe anyị ga-eme bụ anya fọmzie taksị n'ime onwe anyị onye aka m ji wee kreti Obinwanne And you wolf them mad among ourselves. yes now Suppose as a governor, bullet governor, yes defeat yes anyị na-emekwa ihe anyị na-eme dị sefụ ịma Of na course. otu ị nwere ike kịta like otu a very dark man nọ na very dark man nọ ọnọdụ ka Nnamdi Kanu in Biafra very dark man nọzi now ka Nnamdi Kanu in Nigeria so that foundation very dark man kupere ọ ndị ofu onye Yoruba bụ enyere ya atụmatụ bet na anyị nwere nwaanyị mara na atụmatụ a bụ atụmatụ IPOB anyị na-asị very dark man na ọ ka bịara late na anyị nwere emego ya and omeche na ọ ga-afụkwu ya IPOB for na mgbe ha create a foundation to say the truth of Nigeria if you get so very dark man kịta na bụ ọ na-anọ ndị niile bụ ndị one Nigeria next na Hope Nigeria next ha ncha ga-atụ ichazi ego na akaụntụ very dark man then very dark man ewere ije gbapụ bohol ka ụwa wee na-afụdo very dark man asị ezigbo mmadụ wee ma na onye nwa ka a ga-eji wee na-enweta meseji na Nigeria which is na ndị ahụ bụzi ndị na-eti egwu bụ ndị kwesịrị iji ego anyị wee bịa help ndị be anyị ha ncha na-enyezi very dark man ka e were very dark man wee zụọ afịa a ga-eji wee condemn na Biafra or condemn na Nnamdi Kanu that Nigeria can help themselves then ka very dark man bidoro na-eme nwana na-agbanyeziri ya fim mana Benue o mana Zaria o mana ihe niile o so nye nwana onwe ya hapụgo Reserve Foundation ọ na-ekwuzi okwu ekịta na-ekwuzi okwu ndụ maka onye zụta ndụ wee zọba ego mana anyị na-agwabie na ha ji eti mgbu Biafra na IPOB den because na anyị enweghị land na-azọta na wee zọba ute ifuge na ala anyị na-akọ nka gay by Fulani but ha na Nnamdi Kanu as ordinary Igbo man who just talk nonsense who don't have property in the homeland but Nnamdi Kanu say that nya nweghị property ka unu wee ma ihe because na before nya rụọ property na ya na US ọfụma because anywhere ọ bụla bịara go property in that land nwanne ọkwa the law of that land bịa ga ede gị so iruo ihe ọ bụla ị ga-arụ na Nigeria kịta ọkwa Nigeria constitution ga ede gị and that Nigeria constitution nwere majority people bụ ndị na handle ya ego gị niile na-akpa na-abịa n'akpa ha tupu ha wee gwa gị ka o esi wee ga efuge so mana ọ bụ na anyị na-ebịakọta ọnụ kịta ka isi kwuo ya wee sị na anyị ga-ewepụta ofu akaụntụ na ihe a ka anyị ga-eji na-atụnye ego a na-atụnye na every year every month that na anyị ga-agba mbọ fụ na 5 people from every 5 states bidoro afịa nke taka nke echi with their destiny with their talent ifu na ndị be anyị bụ ndị ahụ na-eme charity ha ncha niile ga-afụzi exactly what we are preaching. Of course. Onye abidati na ahụ na-agwa ha n'obi nwanne si ya na mụnwa sịrị unu dati gịnị ka ị ga-eme with 1 million in your village na ọ bụrụ na m nwere the money mana m na-asị that na ọ bụrụ na unu weta nwa evidence ihe ga-eme that na enye 1 million na ịma je were je nwụọ mmanya bịa sara anyị aka sị Nigeria sọrọ that na mụnwa ga-ewerezie that budget je chọba ndị ga-enye aka ka that 1 million wee bata na onye bụ Obinwanne ndị Igbo na-preach ifuge so whereby that na ha nwajere many people aghọtara ya but now kịta ọ bụ na ha ghọta ya ha fụ that na ndị be anyị bịa zụba ọkụkọ wee kọba ọrụ ugbo wee na-akwa akwa wee na-akwa shu efu that na ego niile ndị be anyị na-akpa ga na circulate n'ime onwe ha because ọ ha nwaji aka ha akọpụta ihe ha na-eri so onye kwụrụ ha ụgwọ bụ ndị na-eweta ego from gọọmenti so akwụọ gị ụgwọ gị nwa kọrọ akụ ga-ewerekwa ihe kọrọ rie so ị ga na-egosi na gọọmenti ga-abụzi importation goods a ga-abụ maybe moto telephone machine bicycle and all those things ifuge mana ihe ndị ọzọ ị ga na-eji wee na-edozi onwe gị mma na-echekwa ndụ gị bụ ihe dịka ihe oriri ihe ọtịta gị nwajizi aka gị na cultivate ya onye bụ dịatị na ahụ a na-ekwu back to root ka onye ọbụla jekwa jiri aka ya manifest ba ihe ọ na-eri at least 75% of ihe na-eri gị nwaji aka gị arụpụta ya ọ bụrụ na anyị nchere na-emebekwa otu ahụ efu that na this preaching anyị na-eme about Biafra n'ọbịago bịa reality onye abụ he has come to stay and ndị be anyị ga-aghọta na Biafra ahụ a na-ekwu okwu ya ka m si ghọta ya ọ bụ akọ na uche like otu akịta m nwa nọ n'obodo oyibo afụgo m na ihe m na-eme na be anyị karịrị ihe m na-eme n'obodo oyibo mana ọ ego ahụ kịta na ahụ o nwere ndị ama stand nwe na be anyị kịta because of na ego adịrọ ha n'aka
ịhụge so ndị a bụ ndị anyị na-ekwuzi okwu ya kedu ihe a ga-eme ha uche caregiver na onwe ya abịagokwa ịkwado ya so chief ewerugo m oge gị nke ọha ka ọ dị ha na so ebelivu na onweghịzi ajụjụ nwere ike ịjụgo maka na ijirigo ofe okwute tugbusie nụrụ na abụọ maka na ka isi wee kọwaa ihe niile doro m anya and nwanne anyị nwoke bịakwanụ wee tinyekwu ọnụ doro m anya ọkwa ihe unu nwa nwere experience abịa na-ekwu okwu ebe gị nwa na nwoge tigoro ọrụ n'ihe a na-arụ ka mara ka ndị be anyị ga-esi dị mma we always come here to address our people make our people to understand the best way ma ndị meburu mistake ma ndị emebe ka onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu wee na-enene ihe ga-eme nwanne ya na ọ na-akpara nwanne ya ajọ nkata maka na ndị a niile ejidecha na be anyị bụ ndị na-eji pasị mmadụ wee na-agwọ oke ite na-agwọ ọgwụ ego ndị were ndị nwaanyị dị ime tụnye n'inu obi ahụ ndị a ji wee mee ihe a ka anyị na-achọkwanụ ka ọ rapụ ife ndị ọzọ maka na ya bụ obi abatago ndị na-abụ ọpụta sị gị jee gbuo mama gị ọ na-abụ onwe ka esi jide gị ego ha nara ga na n'iyi then ijezi jizi because of na onye ahụ sị gị jee gbuo mama ka iwe nwee ego ọ ga-anakwa gị ego nara gị asị ego ọrụ gị ma sịkwa gị jee mee ihe ị gaba ime ka ị kọmitie then ọ ma na ị kọmitie na polisi ga-ejide gị then polisi jide gị mafụdo ọnụ iji wee sị na onye nwa bụ onye mere gị ya then onye ahụ erie ego ahụ ọhacha bụ part of ebe esi egbu mmadụ na be anyị so unu nwa niile bụ ndị a na-emechi ụmụ ihe ndị a niile onye abịa ha ji wee kwuo sị na ihe eji ekwu okwu ka onye ọbụla apụta bịa mara ihe ọ ga na-agwa gọọmenti ya bụ ka anyị niile hapụ eti aka na ajọ ife that is what I stand and ndị nọ n'ala Igbo with the Caregiver International ha ga na-emiti ndị gọvanọ ha ga na-emiti ndị sinetọ ha ga na-emiti ndị local gọọmenti chairman ọntịrị anyị niile amara onwe anyị mara ife a ga-eme ka anyị nyere onwe anyị aka bikos na asa anyị kọwa mịọ n'ọgbọ ofu chief o nwere ife nwere ike ịgwa ndị be anyị gị were ya dịka nkeji na-abụ wee gwazie ha ka nlapụ gị maka na ekenekwa mbụ n'oge i nyere anyị tata ndewo thank you very much o nwere ekene ka m na-ekene onye ọbụla bụ onye gere ntị n'iwe anyị kwuru taa kene ka m ekene mgbe ka ndụ Biafra mali dat na Chineke gọzikwa n'anyị ọ gọziri anyị n'ụdị pụrụ iche onye ọbụla bụ onye Biafra should be proud of himself or herself nwata anything of any ego a na-emekwere ọbụgodi bịa na Anambra ebe nshi anyị mere introduce na elections na ije ekeweghị ego na polling booth ị narị onye agwa ego ekeghe ego narị onye ndị n'ụfọdụ pati ụfọdụ ga-enye gị 10,000 ụfọdụ enye gị 5,000 iwee tụgharịa onye nye gị narị ya nacharị ya bụ ego ije nwere onye nke ya alụ ọlụ ahụ do oghe anya na ọ ga-alụ ọlụ ilu na-ewe ịtụgbu elie votu ụfọdụ na-atụ egwu bifo na-achị mba na enwere ike ọ bụrụ na o tinyere na-alụchi ma ọ na-etinye na-alụchi ego zute n'ori edela alụchi ji egbu na iri ego o ji ezuru ka o weta ka o wee so iwe dị n'ọdụcha mgbe ahụ so ana m ekene onye ọbụla ka anyị wepụta na obu kwado Biafra onye ụmụ iwe a na-eme na be anyị onye ọbụla egbedewe n'ụlọ lụziwe obodo bie emeziwe obodo onwe ndị ọcha enwetara n'obodo anyị edudege ka je lụọ faktrị iji dudege ka eje lụọ ya obodo anyị mma mma manarị Legọs ọrụ onye ọbụla anaba n'ụlọ je nọlụbe ije na-eme njọ so n'iwe na-eme ekene onye ọbụla dembe ndewo high chief ndewo ka ọ dịkwa na-agba ọzọ ndewo ya gaziere gị nna m ya gazie Igbo bụ ndị ọma na-ege m ntị unu afụgo anyị ebitewego ya na njedebe at least anyị traịrị 2 hours and 30 minutes anyị chetụrụ chief little bit and anyị mechakwa nwekwa onye ọbịa ndị bịakwara onye bịakwa from Hamburg Germany bụ onye nke na-akwado New Rangers na-agbakwa mbọ ka Afrịka mara ka a ga-esi bịakọta ọnụ ka anyị nwee one voice anyị ga-eji na voice for our progress because ihe na-eme na be anyị ọ na-eme anyị nwa fet ọ na-eme m nwa fet amarọ m maka gị nwa ọ bụ na egbuo ndị be anyị egbugo m ejide ndị be anyị ejidego m atụọ ndị be anyị mkpọrọ atụgo m mkpọrọ because ebu m isi na-abụ as far as m bụ onye Igbo ihe ọbụla mere onye Igbo ọbụla mere mụnwa that is my own understanding whether na ịbụ onye ọjọọ ma ịbụ onye ọma that is why m ji eti mkpu maka ndị ọjọọ so when I say ha wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ means that
mgbe ị ga na-eme ihe ọjọọ na-adịghị ka nwanne odogwu ka mbụ nwanne m nwa bụ ikuku ama n'ọnya mana mbọsị ya amasị n'ọnya ahụ na-ajụzi kedu ebe ikuku ahụ dị dịka esi agwasị ndị si na ha bụ ndị dibịa ịghọtago arọ this and that so a na-agwazi ha save yourself onwe ozo save nwere onwe ha aka na-asụ ụchụ sapụ n'ụchụ dị gị n'isi onwe ozo sapụ nwere ya ihuge so all those people ma ndị si na ọmụ na-agwọrọ ndị ọgwụ na ọmụ na-agwọ na ihe anaghị agwọ bịa be m na m ga-agwọ ya ihuge gọzie n'etu ahụ isi agwọ ya ọsọsọ nọ na-alụ ndị be ụmụnne gị ka ị na-agwọ gwọọnụ nke ga-eme gị n'alụ onye agwọbeghị onwe ya ọya na-agwọ ndị mmadụ ọya ihe niile abụrụchi ihe anyị na-eti mkpu na soshal midia na ọ dịrọ mana ndị be anyị tọnụziri ihe a na-akpọ yahoo lokal okwu chetara mgbe a na-eme ihe pint ije na họteelụ pint ga-efuo a na-agwacha unu ihe na-enwere isi unu ewere ewe na-egbu onwe unu si unu na-achiwa ego maka na ụmụnne anyị bịachara obodo oyibo ekwere ha ịhandụrụ because obodo oyibo system dị very difficult anybody bi n'obodo oyibo nweta akwụkwọ na-arụ ọrụ nọrọ legal maka chukwu jaa ya mma n'ụwa gị onye ahụ ga-anọnwu na be anyị 10,000 times o nwere ihe ga-eme ya sọọsọ ihe nwere ike igbu onye ọbụla jegoro nwe experience of western world na be anyị bụ ndị kidnapping ọnọ ndị ọgọmen ifuge onye bụ terrorist onye bụ ihe mere o ji adịzi ka ndị be anyị jizi that fear of our people nọ n'obodo oyibo na-erizi ha mugu mana ha amaghọzi that na mgbe ha na-eri ndị nọ n'obodo oyibo mugu ka ndị ahụ bụ ndị ga-efichapụ ha bifo ndị nọ n'obodo oyibo abịa fichapụ ndị ahụ bụ ihe eji eti mkpu dị ka ndị dịka anyị maka na ihe mere na Benue steeti unu nwa ka o mere ihe mere na Anambra unu nwa ka o mere ihe mere n'Imo unu nwa ka o mere ihe mere n'Enugu na Ebonyi unu nwa ka ọ na-eme den ka ezikwana ihe gbasara anyị nwa ịbịa na-ekwu dị okwu ọ maka na ọ bụrụ na o mechie unu na-abịa sị anyị bịa fụkwa ihe mere anyị sịgbazi unu na eke o si mee a na eke a ga-esi kwụsị ya unu afụbakwa ka anyị nwa na-edifezi unu ụzọ edife ụmụnne unu kwesịrị na-ekwu okwu n'ala Igbo a na-ekwu okwu unu ada kpọkwana ha afa ihe unu laikiri ịbịa na soshal midia bịa nye complain of ihe mere n'ala be anyị mana mgbe mbụ bụ ndị nọ n'ala nọchite n'ala ndị nọ n'elu nọchite n'elu isi ndị nọ n'obodo oyibo na ha tụọ ihe dịka 10 euro ọ 20 euro ka e wee hepụ ihe na-eme na be anyị ha ga-atụ ya mana ha ma mbịa hepụọ ọnụ nwa ka a ga-eweretakwa dị ego na-ewe hepụ onwe unu otu anyị niile ụmụnne anyị niile nọchi obodo oyibo many of them ebe ha nọ dị ha mma ada complain ifuru Chief Chika ihe o kwuru ebe ha many years ọ nọ n'obodo oyibo na Amerịka even ọ mụchagori nwa sef ma ọ bụ na ọ mụbeghị nwa mụrụ ya nwa Amerịka nke ọ nọ amamihe niile ahụ o ji bịa ụwa na Amerịka bịa eriziri uru ya ana ihe na plan kwa ka erikwuru ụmụ ya na ihe niile o kwesịrị ime na Anambra steeti kịta o nwere ka ọ rụọ ọrụ ha ofu ụlọ ma ọ rụọ ọrụ ha somethings dị ebe ahụ then ha ma manage ka nke ọ manage na Amerịka because onye ọbụla bi n'obodo oyibo bite aka without commit a crime onye ahụ bụ nwa Chukwu ka ọ bụ na because ndị ọcha bụ Chukwu na-ene anya so mgbe ọbụla ịdara iwu ha ga-ama ịpas iwu ha ga-ama so the failure of a white man bụ ịda iwu Chukwu onye mere iji afụ ha ka Chukwu na-afụzi onwe ka ekwensu mana anyị abịago obodo oyibo wee sị kedu iwu ha tiri eti ha nwa ma nda anyị bụrụ ụzọ daa ya anyị esi etinyere ha ọnya ha na-adasịsị iwu ha ọnya mere kịta ihe na-eme n'Israel na-eme na Israel na Iran and Gaza many of our people arapụghị ihe gbasara Biafra na-ekwu okwu ekwube nke ahụ o nwere onye Israel na-akọ maka Biafra na okịta na ọ na-epostizi maka obodo benna ya and ile n'ihe ọ na-epost something like ihe Simon na-epost one kind but na nke ya bụ na gọọmenti ya na-eme mana nke Simon bụ na individual because iru ihe that guy na-epost bụ unu ga-ama the guy bụ onye na-support bụkwa Biafra before so ihe ọ na-epost ọpụta ọsị that na ndị befa ga-eje launch ihe do na gbusisie ndị nọ n'obodo a ihuge so odoga ya na ha nwa na-asọpọt ka ndị befa je gbusisie ndị ahụ niile bụ ndị na-enye nsogbu n'Israel na Iran and otu ọkwa ka ndị Iran si chek so mana gị nwa na nwogo bụ onye nke bụ na Nigeria na wipe ya home ewe na wipe ma mama gị ma papa gị na-egbu mama gị ihe egbugoro n'Israel na ihe egbugoro na
na Gaza na ihe egbugoro na Iran na ihe egbu na Ukraine ikpokọta ihe niile ahụ ọnụ oruho ihe na-anwụ every month na Nigeria niile. Go and make research, but you can never know what I'm telling you until you begin to love your people. The people now kete ese na ahịa adịghị na Nigeria because na ha na-reduce Nigeria population but imaro and ha amago ndị na-abaghị uru ma ndị bara uru. Onye mere bịa n'obodo oyibo ha ma bịa na control human care. If you get so automatically they will use their suppression of human care to know what you can react when you are so angry, especially Germany. Ha ga-suppress gị nke bụ na isi ya agbagala. Igbo isi gbagala ka mara the highest limit nwere ike handle case or handle with problem. Hafụ na isi gị na-ebu ogidi, then ịma na ha ga-etinyezi gị ebe ọ ga-abịa na-arụ ọrụ ha na-eri uru ya. Then ịbịazie na be anyị kịta na ike agwụ gị tukwuruzie n'oche na-atụ aka ka onye na-ere ana ọ bụrụ na ọ director ka ị na-achọ ịbụrụ ụmụnne gị mana ị werego strength gị nye ndị ọcha. Then ụmụnne gị a na-asị gị bịa mee n'aka ka ha fụ ka esi eme ị na-amazi jijiji. So na anyị kwesịrị ka anyị na-eje na nka na be anyị. We are developing another people's country and forget our own. But our father give us a word that those that call us a bad name will use themselves, call themselves a bad name. So ndị na-plan anyị evil shall always follow them. Ndị say that na our unity, our progress, our law that we will not going to guide our home. Ndị ahụ will face war. Because ihe na-eme na China na ihe na-eme na America na ihe na-eme na Ukraine, ihe na-eme na obodo dị iche iche, ihe ha gbasaghị anyị nwa. Even ma Russia na-eklem ka ọ bịa mee ka ọ dị ka ogbe ha gbasaghị anyị. Remember na the same Russia you are claiming that you are supported to make sure that Nigeria finishes. Ejo ha sị na ha mara na anyị nwa bụ ihe chọrọ okwu. Then he made investigation to start to supporting somebody that you don't know why he's fighting their another people. Ịhụrụ ọkwa ndị si na ha dị intelligent. Ihe Biafra ndị Russia na-ekwu na ihe mere ha ji support Nigeria to win us, to destroy us, because na ha ghọtahụ na ọ bụ Nigeria bụ onye bụ Nigeria bụ problem Biafra. But na ị na-eklem na ịbụ investigator, kedu ihe mere na-emeghị investigate begin to support? Ifu na akụkọ niile ahụ edoghị anya. So na gị nwa na-ejekwe ka Russia wee bịa nọ na support Russia niile ị na-ezuzu ezuzu one kind. You better be neutral. You better be neutral. Anyị nwanne nwaanyị jecha na Russia jee Ukraine, anyị makwa ka life ha dịcha one by one. Onye mere ide afọ m na-ekwu okwu ihe gbasara Russia na Ukraine because ahụ esi m support ma support Ukraine mere m ihe nji wee bụrụ ihe mbụ n'ụwa m today. Ebe m mụrụ nwa, ebe m gọrọ ọgọ. Then ichekwa another way say that na Russia na-eme Ukraine intimidation because Russia get the power of weapon, but Ukrainian get a strong of the hand. It happen Ukrainian men and Russian men. Ukraine appear to Russian men in 1 hour, in 1 minute. Sorry, Ukrainian men siri ezigbo ike. Ọ ebe a ka iji nweta Klitschko na nwanne ya na ọtụtụ ndị Ukrainian men ha na-akụ ọkpọnụnụ, ha na-akụ gwogwo. Ifuge so ha so na ndị eji anụ ọgụ n'Europe mgbe gboo. Even ma ndị Russia ji wee merie mgbe ha meri ha mere na Soviet Union. Oh, Ukraine bịa nụ ha too close. Ha na-emekọ together, ha mecha sụba ofu asụsụ because of the way they work in the ancient. Same thing ka na-ekwu na Iran na Israel na ha bụ 1-on-1. Sometimes the same thing ka na-ekwu na Nigeria and Biafra, there was 1-on-1. So ị na-ene anya efu na case gị ka ị ga na-ekwu maka ya. Stop talking about another people's case because onye nwa na-eme brain gị o ji agbasasị. Ndị ọcha na-ewu, ndị China na-ekwu nke ha, hapụ ha. Ha na-ekwu nke gị. America na-ekwu nke ha, hapụ ha. Ha na-ekwu nke gị. The same thing ọ bụrụ na Israel na-eme, hapụ ha. Ha na-ekwu nke gị. Ịbịa na social media ifo na-publish about everything about Israel, mana onwe ha na nke mee na Benue, onwe nke mee na Enugu, onwe nke mee na Anambra, he will not publish them. Ọ bụrụ sọ mmadụ na-anwụ. Eru echi ọnụ abịa ga-abịa na asị na unu chọrọ freedom. Kedu ihe gbasara anyị na Israel na Iran? Kedu ihe gbasara anyị? Na-abụrụ just ka anyị wee claim that we reported. Ha dị mma, ha dị njọ, ọ gbasara gị.
maka na ka ọ na-eme na be gị onwe onye na-ekwute na United Nations, onwe onye na-ekwute na obodo ha. A na-enwe IPOB na-eme protest na Israel, enwere redio Biafra in Israel, but enweghị ka Israel gọọmenti ga-eji dị care for human rights of the Biafrans in Israel who are registered. Even some Israeli is supporting, but their government cannot bring what they have to protect our people from the terrorists or near Nigeria in a quick notice to get out from that land, because these people are associating like us. These people believe in us. These people support us. These people like us. But now the kita now o mewego ha ka o si eme anyị, then ebiazie right here. God is with Israel, but God is not with your people. Ha na-eji different type of the name na masaka. Mụ na gị na-abụ nọ n'obodo oyibo na-ata afọ because of the plans of Israel. Because the ndị mere n'ụwa the problem, n'ụwa nwere problem bụ Israel. Because all Israel bụ ihe asị ma arụrụ a na-bidoro. So and asị na arụ a na-bidoro bụ na history be nna gị all Israel bụ ihe degharịrị ya wee pushie first one ịnene n'anya a na-akpọ religion. Because now sọsọ Jewish bụ ihe bịa na-eklem na ha dịrọzi na ha dị iche na ndị mbụ na ndị egede. And some our people bụ ndị jegoro n'ime ụlọ ụka pụta na-egezi akwụkwọ ihe Jewish na-akọwa asị na anyị niile anyị na ha nwere similar culture, which is capital lie. We don't have any symbols. We don't have anything in culture. We don't have anything in common. No, we pretenders. It is like English. Ị na-asụ English na-ede Igbo, ị ga-edeterịrị nke ga-relate to English. Ọ bụrụ ya bụ na ofu Igbo na English bụ ofu. A sị na ndị nke a bụ Jewish, they behave like Jewish. Ndị nke a bụ Igbo, they behave like Igbo. So when ka ebe ha na-agba bụ ofu, a sị na ọ bụ ofu nna bịa eji ha, then ha na-emekwa ka ụmụnne. Ndị nke a na-eyi long suit, na-eyi ihe na unu nwa na-eyi isi agụ. Somebody were ọkụkọ fee n'isi ugboro na-atọ ka ọ gị na snow bụ the same thing Igbo na-eme. Ebe ka Igbo na-eme ụdị ahụ before egbu ọkụkọ. Ya marry the reason eji eme ya. Nna m ọ na-abụ ọchị igbu ọkụkọ fee n'isi. So o nwere some certain things unu na-eweta ikwu na ọ bụ otu a ka anyị si eme. Ọchị ka nna achị. Ihe eji wee mara Igbo niile bụ ịwa ọjị na mmadụ bịa be gị. So ha na-awakwa ọjị ọ dịkwa na befa. Ọ bụrụ nke eji achụ àjà ka unu ji wee sizie na anyị na ha bụ ofu, because unu abịago butere anyị aja nsure ọkụ. Many of you people bụ maka na ha bụ ọkụkọ chụọ àjà ka unu si na anyị na ha yiri. Amara m ebe m na anyị na ndị Jewish nọ wee yie o. Inwekwa ịmakwara ya gbada m idehie ya. Because onwebeghị ebe m fụrụ onye Jewish na-eme ka onye Igbo. Nọ ha nwa bụ ndị kwesịrị ịsị na ha nwa si na be anyị, and ha mana nna ha agwago na anyị si na be anyị, mana ọ bụrụ ha na-ekwu ekwu. Mana mụ nwa particular as onye too n'ala Igbo mee ihe niile Christianity chọrọ, mechi ihe ọbụla, nụcha ihe ha kọrọ, wee pụtakwa obodo oyibo, enwero any single things anyị na-eme ndị ahụ na-eme mbụ Jewish. Just ana m like na-ekwu okwu, ana m asị gị kwuo ihe ọ dị ka anyị na-eme. Sabat a na-eme na be anyị ha sị na ọ ndị Sabat ka ha bụ. We know they do like that. Anyị na-akọkwu ha ọnụ mgbe ha na-eme na Nnobi, mgbe ha na-eme na Ọnịcha, ada eji anya afụ ndị Sabat ndị ogologo uwe. So asịkwa na Sabat nke ahụ dị iche na enwere ndị nke ọzọkwa. So these people abụrụ, we are not behaving like that. But today unu na-achọzi ka afọ ọsọ ka ọ dị ka anyị na-ebehave like Israel, whereby that even Israel na-behave like them, no they even claim that unu na ya bụ ofu. Ndị ọwa na ụmụnne m atara igo m tata. Stop using our language, please, idiot. Oh, nwere onye nwa na bịa kpuchienu m ọnụ na onye a bụ selfless thinking. Bịa kpuchienu m ọnụ na ihe idere na bụ the highest. Bịa kpuchie m ọnụ, ị ga-ekpuchi m ọnụ. Ị ga-ekpuchi m ọnụ. Ị gaghị akwụsị m n'ụzọ. O nwere ihe ị ga-emenwu na-abụghị idere ihe like it. And no freedom of speech. Abụ m somebody na-asị mee kwuo ihe ọbụla ị ga-ekwu n'ụwa, but don't touch. Eso m ya. Okwu ọnụ ga-ama ntị m ihe. Okwu ọnụ ga-ama chenji m.
okwu ọnụ gị ama mme m mma agwa gị ihe m chọrọ ịgwa gị sọsọ ihe ga-eme m ka mụ na gị nwee problem bụ ịtọchị m aka ịghọtago even ịtọchị ya ma nne m ma nna m nne anya fụ na ọ bụrụ ihe m chọrọ ịtọchigharị mgbakwa nkịtị ọ bụrụ ihe eji enweta m ka eji enweta m so ị ga-eche echiche ọfụma bifo mara onye gị na ya na-ekwu okwu so otu esi wee ikwuru kịta stop using our language ihe a na-akpọ ihe anyị dere kịta discrimination amarugo m n'iso na ndị njọ automatically your word showed who you are. Stop using your language. O nwere language papa gị mere si na ọ bụ afa gị ihe na-aza kịta na Christopher John. So automatically which language are you telling me to stop? English language or Igbo language? Nobody understand your right up because whenever ewu is trying to do something n'ogbere ọ mkpu ka ọ ga-eti. So ihe bịara kịta dey here now gosiri ndị ahụ niile na-ege ntị long time of 2-3 hours that somebody like you don't have brain of reasoning like a human, so you are in a capacity of animal. And animal are the people that behave like they want. Maka na ewu na-eme ka o si like ya ka eji wee were ọgbụrụ na-etinye n'onu. So to ịbata na this page now, you was not invited by name, by anything. But who invited knows they are invited. Ị bịa na-asịzi m hapụ language gị, amam ya language. Ị na-asụ Nsụka bai. Kedu ihe bụ language gị? Onye a bụ ihe eji agwa unu. Unu abịazina na social media na abịara kpope social media. A lot of our people na-aghọta ha dị bụ ihe ndị ọcha na-eme ma ọ na-aghọta ihe ụwa na-akọwa. Ha ncha jugo Facebook, ju social media. That is why ha echego kedu ihe ha ga-eji social media mee. O nwere ihe ọzọ na-abụrụ iji kọba onwe ha ọnụ because Igbo likere ịkọ ọnụ mana ịkọ ọnụ nke ahụ a na-akọ face to face na-aka atọ ụtọ karịa nke ị ga-anọ fa ịnọ na-azụzụ be gị nọ na-azụ be m ị na-akpọ m okwu na-anụ ya sound anụmanụ ewu ị na-akpọkọ m ewu idiot nke ahụ na-aka ekpe ekpoda na nke a na-ene anya n'iru maka na nke a na-ene anya n'iru wee na-akọ ị ga na-afụ mkpụrụ obi onye ahụ na-afụ mkpụrụ obi gị na-amara mgbe unu kọzi nke ga-ewute unu na-akọ tụọ ya mana nke ha na-akọ adịmafụ irughị anya adịmafụ azụghị anya ọ nọ ka ihe idere kịta idere ya n'ntose ka iwe megide m ị maha na inyere m the grace of the living more years and you are going to down because na ndị na-ezighị ozi iji enwe the moral iji wee na-ede ihe na-ede instead of ịchọba udo anyị na-achọ preach a peace anyị na-epreach ịbịa kọba ọnụ na platform of Nwachukwu whereby na mgbe anyị bụ Christian like you answer Christopher ọkwa Christopher ka gịnị nwa ka ọ na-aza Christopher John mgbe m na-aza Alexander nji eje ụka ihe ndị fada kụziri anyị bụ na ebe ọbụla ndị mmadụ na-akpọ gị iyi ma ọ na-akpọ Jizọs iyi si ya onye nwe anyị gbaghara ya maka na ihi na ọ mara ihe ọ na-eme so na ihe ị dere ebe a na ihe mma gwa gị bụ Christopher John onye nwe anyị gbaghara gị and Christopher gbagharụkwuo gị John gbagharụkwuo gị maka na ị mara ihe na-eme maka na unu nwa ka ndị aha na-ekwu okwu gbunyere asọ n'ọnụ unu wee bụrụzie ndị omekome n'etiti ndị Chukwu na-edozi ọnọdụ ha maka ịmaha onye mbụ onye okenye na-abụ nwebata na platfọm a ịmara ndị ha bụ ka esi mara ndị ha bụ ị kwesịrị ịdị na-ekene Chukwu na ndụ ede na ọ bụrụ ihe ịdị na-ekene Christopher ọ na-ekene John bikos na onye ọbụla bụ ezigbo nwa afọ bụ Igbo fụkwa ha na ihe idere wite afa gị ọ marugo that na what you know is what you are saying so onye mara ka ewu si behave bụ onye aha na-aza Christopher John maka na Christopher John bụ ewu ndị Awụsa tụbara ime eji akpọzi Christopher John because Christopher John is not an Igbo name and where you are now on Facebook ihe akpọrọ ya bụ Obinwannem Igbo TV so ị kwesịrị iji Igbo wee dele m edemede here but due to n'ibe ewu that is why ị gaghị ama ihe ị kwesịrị ime na iti mkpu kpaa ana mkpu ahụ itiri kịta ka ị eji wee mee m ka m mara dat na onwe onye dịka gị na-eme exist bet na mụ nwa agaghị emezi ka ị mara na m na-eme exist na abụrụ ịgwa gị njọ ọgụ n'iru which is ihe na-agwa gị today
because unu na-eche that no mmadụ niile ka ọ ga-abịa na social media ịkpọ iyi okopụ maka na ịkpọ m ewu anụmanụ bụ ewu ka gị mma. Why? Because na ewu na-ama mgbe agụ na-agụ otie mkpu, mana gị nwa bụ Christopher John kịta amarodo mgbe agụ na-agụ gị, maka ọ bụrụ ịma mgbe agụ na-agụ gị na ihe m na-enye gị bụ nri nke mme mmụọ ka ị wee mara na ihe ọjọọ na-eme ebe ọbụla ị nọ na-ekiri m, because onye dị ka gị nwa na-afụgo m gị na mmụọ na ịba ajọ mmadụ. Maka na ihe eji ama ajọ mmadụ bụ ịbata n'ebe a na-ekwu eziokwu, ihe izi ga-apụghị n'ọnụ a na-ekwugheri. That is what you said here. And ọ bụrụ emugo ụmụ, I'm sorry for your children, because your children will never make any heaven. Na ọ bụrụ ndị na-eje Christopher and John believer, because you are a Christian. A Christian should not be accused by a Christian, and a Christian should not condemn a fellow Christian. So whereby that you are now condemning a Christian that preaching for the unity and the love of their people, which is you are going to be included if you remove Christian and John, Christopher and John. Because here make it you will be confused in your life. If you be on a platform of one leg okay, we see that in a stop using our language. Please, idiot. That any na he dedicate na be here make it you bruzie Fulani. Maka Fulani bụ ndị na barge into people's compound and say what they like. You barge to my compound and you say what you like. And what you said now is not in the lineup of what we are preaching. Ya ka anyị ji agwa unu wenata na obi unu, maka na unu na-anwụ ọnwụ unu na-anwụ, anyị na-eche na mmadụ na-anwụ, mana ya ma na ụmụ ọkụkọ na-anwụsịsị. Because ọ bụ na ọ bụ human being bie na-anwụnụ with the moral anyị ji ekwu okwu na social media. Many of you people nọcha na mkpụrụ nzuzo nọcha ebe dị iche iche na-eyuzu afa ndị ọcha, na-eyuzu foto ndị ọcha wee na-agwa ụmụ unu n'okwu. Afụfụ nke unu na-adị double. Cheke enu ya ekunu sa anwụ. Cheke enu ekunu sa ta afụfụ. Many of you people juru social media na-eme leadership. Onye abụ ma leader, onye abụ ma leader. Ị na support ma leader. Ọ na leader anyị, ọ bụ na ọ bụrụ ebere nke anyị na-eme, egbusisie leader unu, achọwakwa unu gbusisie unu. O nwere ihe ị ga-eme. Because ị dara iwu, leader gị dara iwu. Ọ bụ na anyị niile emebe n'ike ka unu si eme n'ike, nke Simon Ekpa mere unu, why unu ji ebezi akwa? Because I remember mgbe unu na-agwa Nnamdi Kanu nọọsụ okwu ọnụ ka ọ na-ekwu no action. Then onye unu want actions. Every ndị amị na-agba ọsọ. Unu asịkwa ya na ogbube mmadụ. Then Simon ọpụtakwasị unu na ihe niile unu na-eme tụrụ Boko Haram and Fulani ọ gbasakwa ya na epikwa nkata na ọsọ ga-agba. Ọ pịa nkata ọsọ gba. Ka ezi emeziri na unu nwa na unu abịaghịzi gwaba ndị ọcha n'iwe dịka a ga-abịa ejide onye isi ala dị ezigbo mkpa to God onweghị ahịa niile a na-azụ azụ n'ụwa ka ọ gaa. Ha ga-emegide protest onye ọbụla mmanụ ndị befa ka eji if na-emebisi ihe niile nwere n'obodo. Mana mgbe ndị agha niile bụ ndị na-ekwuchitere unu na-ekwu okwu na na-asị ya carry on, my leader, my spirit leader, my messiah, my ọsọ gị ya, ozugbo aka gbara ya gị yipụ akwa iji mara onye ahụ emesi na ibe memba. Nya ka ị na-abịa ịpụta gị na-ewetara m ọnụ. Ọ bụ na eme ihe papa gị ji eni ewu n'ọgbụrị, ị mara na m eni gị n'ọgbụrị. Okoko. Stand for your truth, sir. People love it. Okay, sir. Of course. Nwanne m nwoke eziokwu Chiamaka ka afa gị dị ka isi ekwu. Na onye ọbụla ifuru bụ afọ ọjọọ bụ afa ndị njiribịa ha okwu ha na ha adị mma. Ihe anyị na-ekwu okwu ya ebe a everyday, ihe na-ekwu okwu ya bụ gịnị? Kere na-edekwa ụdị meseji nke ịbịa WhatsApp ekereti akarịa ịfụgasị ha ebe ha nọchara na WhatsApp ihe a na-ekwu ka m amahụ. Enweghị WhatsApp onye Igbo ị ga-aba n'ime a na-akọ akụkọ eji enyere onwe ha aka. Ya na aka akụkọ bụ eji enweghị threat to another. Ya eji akọjọ onye ọzọ. Onye Igbo ga-asị gị na gị na ya bụ ofu bete onwe ka ihe si sibere gị ike. Ọ sị gị na ya nwekwuru nsogbu before you. Then mana ịgwara ọnụ m iwefu nke m wee mee. Yes, na m achọghị ịgwa gị maka na ama na ịmanye nwụrụ m aka. Ọ bụ mkparị ka iji agwasị m okwu a ka ọjọọ si na-ekwuru onwe gị.
ọ bụghị mkparị maka na onye ọbụla mara akpa ya mụnwa mana nke nji ga-ezuru m amamka nke gị dị ifuru onye Igbo ka o si ekwu na ọ bụ na o si etie so na onye ka nna so anya na-asị na anyị bụ ofu mana agwa anyị adịghị ofu agwa anyị adịghị eme ihe ka ndị mara onwe ha otu a kịta na-anwa na-abịa ekwu okwu ya na-ekwu everyday ije na platform nnọcha anọ ha na adịcha m ifu that na platform karịrị akarị o nwere ihe a na-akpa ebe ahụ nwere isi onwere ya na ndị bụ politician ama ndị dere politics group amakwa ebu politics ndị dere foundation group amakwere foundation group USB worldwide amakwere dị na USB ihe niile kredicha friends and family nwere ma ha friends and family ya ka ejiwe create indigenous people of Biafra ha bịa ebe a were kọba ọnụ my brother ihe okwefuru agwa m unu na ihe ọ ga-eri bụ July enweghịzi many of you people ga-ekwuzi okwu na social media now mụnwa gwara unu na after 6 months onwe onye ọzọ na Simon pụta ọma nzuzuzi ka ndị be anyị si ezuzu ọma mezie a lot of things ọ ga-akwụsị ga akarị anyị ga-etikwa ya sebeti chaka ọ dị Nnamdi Kanu ọ bata mgbe ọ bụ na ịma mgbe Nnamdi Kanu pụtara 2017 you know why he called Uchemefo? It was like a battle. Let me go and settle with the old. No, the old was castigating you when he was in prison. And I can never sit in one-on-one table to talk with these people that is trying to destroy my life and your life. It is not because God have helped me to win the battle. Now we want to go and reconcile with the enemy. Never. That is the word of Uchemefo. But along the line, because of the Christianity mindset he's using, then the person now who's on your sin reconciling with ndị a wee juzie ndị ahụ wee gwujubazie nya nwa onwe nke ọ na-eme na-adịghị mma si ya na ebe isi na ndị ọzọ na-eme adịrọ mma na nke ị na-eme adịkwara mma o butebe ihe dịka misunderstanding then misunderstanding na ka enwetebezi ha ncha wee fụbazie onwe ha ka ndị ilo then wee gbuwe onwe ha into pieces then Uchemefo wee na-achị akwa onye ahụ sị na over my dead body na mụ na ha ma nọ na tebụl ha na-abụ wee ha ncha nọkwa na tebụl wee kwukwa okwu so ọ nwụzikwara ọnwụghọzi so sometimes that your decisions will always draw you back and make you to regret who you are. Ị ga na support onye iche na ọma ihe today mgbọsị ị ga-amazi na onye ahụ enwere ihe ọma ịchọ ka isi azụ na asị gị bịa ebe a and no follow you must pay. Before you eat with anybody, make sure that you know where the person found the food or you are the one that provide the food because ajụba gị ihe na-eri ama nsịzikwa na isoho wee sie ma isoho wee gbaa mbọ wee bụrụ ihe a na-eri eri na ihe a ga-emezi onye ahụ na-emere wetara eweta ka a ga-eme gị nwanachi iri ya eri. That is why m na-enye unu information about those that call themselves educated one. They are fraudsters. Before you find the educated person that is helping you in accordingly of our way of help, because almost people you call rich in our land are fraudster and 419. Because here by the here go be here go benye. Na-ekwu okwu ana m ekwu ka ọ na-adị very bold. So that now many people got but on a platform of onye ozioma Chukwu ka ịrapụ iwere half preaching. You get with the fool. And when you are fool, you will now learn how to be smart. Because many of you people think you are smart because you run a hotel, in a governor, in a senator. That is what makes trigger you to feel like you are smart. But if you ndị anaghị so ndị a ndị akpọrọ gọvanọ ndị akpọrọ senator ndị enwere ihe ha ji ụmụ ihe ndị akpọrọ ka ha sagara onwe ha n'obodo ị na-asị na poverty people who don't like life. Your life now if you go to Kosade Israel kabara horocha story building, Iran raw story building, but under how many days he destroy according to what they are showing us on social media. Then according to how maybe China, Russia maybe in Ukraine. But ego haji we gote ego haji we roy haji we maybe see any na kana kwa baba ka ịkpanyekwa ha ego ha ga-ejirụkwa ọzọ a na-asị gị ka anyị naba na be anyị na ya chọzi nọ n'obodo oyibo ga-ebịa na-asị m
Ewu, stop speaking Igbo language. It's not so Igbo language. Ikwugbo ka uche gị si dị. Ịfụ m otu a kịta ka m si ekwu okwu na mba akwụkwọ ụwa niile. Gị fụba m ka nobody. Gị fụba m ka onye nwere ihe mma. Gị fụba m ka onye nwe ihe nwere ike contribute na ya own matter. Because my matter no dey pay me. Na wetin dey pay me, the matter wey dey pay me na matter of my family in Nigeria. And if I say, let me know, they talk to them, no, they reason with them, it be like as if to say, I abandon my responsibility. So that is why sometimes when they see me, they struggle myself to preach. I am preaching because I am not expecting for you to repent. I am expecting you to know what is your problem in case if that thing want to harm you, so that you will not blame God or blame devil, because two of them is my brothers. Devil is my brother, God is my brother, and all of them have a rules and regulation. Anyone you want to go and work with, you have to know their rules. Many of you people choose devil life. Then all of your life now is devilish. Then you want us that living a holy and decent life to come and speak about your devilish. It is not going to work, because when we want to speak about devilish, we have to mention by the name. And by the name you shall know them, not by their fruit. Because many people have fruit they work with. But by your name, they will not ask, who is their person? Because almost all of you know on social media, what you people are supporting is what is killing you today. And when we are preaching to you to never support that kind of thing, you will be seeing us like an hypocrisy, as a deceiver, as people who don't mind their business. But today, we are still telling you that we are the same person, the same people that still preaching you before you do a lot of mistakes about the name of Biafra and about the name of a charity you are using to defraud our people because of their bad condition. Because our people, they already have strength to work on themselves. But due to Nagiwanuogu be a lazy person, you like to be in the leadership to control their wealth. And that is the problem our people are facing today. Economic crash, insecurity, protection of what you have. So now, who are the people now that is bring insecurity? Those lazy Igbo people that cannot work, cannot crack brain what they can give them money, cannot work with white people, cannot do even foreign business. They are the one that is join kidnapping. They are the one that join criminality. Those who bụzi ndị na-ejezi afịa na-ekpuzi anya ka mara ka onye ọbụla si akpa ego, ma ka ha ga-esi kpa ego, eje chọbazi ihe a ga-eme ka ego niile na-abata na shọpụ nke gị bataba na shọpụ ha. Ebe a ka ị nwetara ndị dibịa, deceivers. Gị nwa na onwe gị bụ onye nke na-abịa ịbịa shọpụ, ị chọọ ka ihe niile na-abịa ha na line bịa na shọpụ gị, ego niile ha ga-ebunye gị, how are you going to eat it without their neighbors? Ndị ọcha nwere ihe a na-akpọ international market standard. Do you know what that mean? We have it before. Ọ ihe nwere ka ị ga-ele n'ahịa. Ifugoro onye butere the same thing n'afịa, ọma bụ the same color, ọma bụ the same shape. So na onwe ike onye ọzọ ga-eji maka shape nke gị like ya, nwee ike iji maka color nke gị like ya. So ọ bụrụ ihe ị ga-emebe announcement maọbụ market be anyị ada market afịa anyị na-ebute n'afịa. Anyị na-agba ibute afịa n'afịa mgbe ahụ, mgbe m na-erekwa afịa na Nnobi. Ibute afịa idobie n'iru gị, tụkwuru ahụ n'oche. Onye na-agafe na-ekene ya, onye na-agafe na-ekene ya. Ọ bụrụ na ihe ahụ dị n'iru gị dị ya mkpa, ọ sị gị ihe a dị n'iru gị na-ele ya ele. O nwere mgbe eji si ya come and buy, come and buy. Ọ mgbe ndị ọ dị ọkụ ndị ọ dịzi ọsọ ndị chọrọ ka ha lee ka ha were ego jee mee nke gosi na ha na-eme ka ha wee jee gba gambling. Ọ ndị ahụ na-elezi n'ọkụ ada eche ka ndị chọrọ ya bịa.
the life a ka unu na-ebizi today. Anyị nọ na Facebook na-agwa unu maka ndị na-efe ego. Ife ego bụ ajọ ihe ka ọ bụ, mana almost Nigeria na-efe ego. Ha mechaa gọọmenti band ya onye fezina ego na abuse of money, ma still ha ndị be anyị ka na-efe ego. Ndị a ka esi ka gị na ha jee mee ihe Biafra. Ndị a ka esi na ka gị na ha jee mee ihe one Nigeria. People who know they respect the law and answer publicly. People who they claim say that they want Biafra, but they never respected any of one Biafrans. They just always accuse Biafrans. Who is God and we are in him, sir? Who is God? Who is God? Mahamud isi wee jụọ ajọ, but who is God? Onwe onye bụ God na-abụrụ mmadụ ibe. Ọ mmadụ bụ God. Anụmanụ bụ God. According to ihe ụwa na-akọwa. Anụmanụ bụ God. Mmadụ bụ God. Ụlọ bụ God. Ihe niile ọkụ a na-enwuru God. Everything bụ God. God represents everything. According to the scripture. Abịazie na our own side. God bụ Chineke. Asịzie na Chineke bụ onye kere ihe niile. Mana onwe ihe kerie. Ya bụ Chukwu okike. Okay. Then abịazie na family. Asị gị na papa bịa kere anyị. Ị na-ajụzi kedu ka papa anyị si kee anyị. Asị na papa anyị kenyere mama anyị wee kenye anyị. So na ọ bụghị ọsọsọ papa anyị kere n'ụwa na ọ bụ ọsọsọ papa anyị mụrụ anyị. Ị hụrụ ya? So na ọnya ka ya akpa nwa nne. Ghọtago? Nwa nne. Ọ bụrụ nwa nna ka a na-akpa ya nwa nne. Maka na nne ka o si n'aka ya apụta agba ama. Many of our people anaghị aghọta that na ihe a kọrọ ha na Bible na ọnọdụ ka ihe eji wee gwuo ha wayo. Ụfọdụ asị na scripture ihe eji wee dee Bible bụ ihe anyị bụ. Yes, mmadụ na-akọrọ gị akụkọ ihe na like ị ga-anọzi ebe a ivili gị ama mgbe time go gafere. Because ọ ihe like ka a na-akọrọ gị. And icheke ụwa mmadụ ebuka. So otu a na-ekwu okwu a kịta na-awụ ndị na-awọchị m kịta na-awọchị m. O nwere ndị bidoro mgbe m bidoro nọ 3 hours now. Mana ha they see the watch. When they now watch go to pụọ batakwa. When they cannot watch. Why? Because na ị gafe ebe a na-ekwu maka gị, you will find it interesting. Ị gafe ebe a na-ekwu ife na-eche, you will find it interesting how to use that one onye na-ekwu to complete your own. Because many people na-claim na ha bụ onye isi bụ ndị ọdụdụ. Onye bụ onye isi anaghị asị na ya bụ onye isi maka na onye isi ihe ọ na-eme ka eji ama na onye isi. Ndị a na-abịa na social media na-asị gị na ha bụ ndị isi, onweghị onye n'ime ha bụ onye isi. They are the messengers. If you can remember when Nnamdi Kanu bidoro na-agwa na I am a director of Radio Biafra, I am a director of Radio Biafra and I think presenter of Radio Biafra and a director of Radio Biafra. Nwere mgbe Nnamdi Kanu pụtakwasị na ya bụ ndị isi Biafra o. O nwere mgbe detain bịara ndị be anyị na-ekwuzi like that. Because ama m ka o si eme onwe introduce mgbe m bido sobie. Ifuge. O mechakwa wee kwuo na ya na-ejere IPOB ozi. Na ọ bụrụ ya nwa na-eti iwu IPOB ji aga. O kwuchara okwu niile a mụ a na-anụ okwu ya. Mana today ndị be anyị bi eji aka anyị wee nyezie ya power o ji wee gabazie na anwụnya nwa maka na ọ bụrụ power ya o. But ọ chọrọ ijide power ahụ wee gaa without knowing the consequences. Onye mere na ndị dị ka anyị na-enye okwu enye advice ma ọ na-ekwu okwu. Some nwee ike na-afụ ya na onye a na-eme mpako ọ na onye a na-akparị mmadụ ọ na onye a na-eme ihe dị ona bet na ihe a na-agwa gị bụ ife ga-eme ka ọzọ hapụ ime. Maka na nke mere emego which is na ga-setụrụ ya mana ọzọ na-abịa ime unu adịgokwa njikere ịbịakọta ọnụ wee mezie ihe niile ka ọ bụrụ ofu. Ndị na-ezu oshi asị ha ezuzina, ndị na-egbu mmadụ asị ha egbuzina. Onye we na nke o ji wee mee na-amaghị ama wee kọọ nwanne ya ọnụ. Unu ga-emenwe nene.
So nwanne nwoke, we are in him, sir. Of course, every nature protect their children. Ọ bụrụ na ị na-eri akpụ ọfụma, osisi akpụ otu o si esi ike ka ihe na-esi esi ike. Onye mere na ndị na-eri akpụ na be anyị, ha tụọ ego ofu aka ọkpọ wet ebutu oge. Ị mara ndị ọcha obodo a, ndị ọcha na-asị na ọ bụ na wet gị na 100 or 100 and ị ma na ị nwere nnukwu wet, niile idiri iji eme gym reduce n'ikwesịrị nọ 70 or 50 or 80, 90. Ị na-ajụzi ha, ndị agha nọ 90, what of ndị nọ 50, what of ndị nọ 30, what of ndị nọ 200? Ọ pụtara that na ọ gị nwa ji aka gị eke onwe gị na-ekwu ka ị esi nwụọ, na-ekwu ihe ga-egbukarị gị, iche na ihe gburu m ga-egbu gị. Even m na gị nọrọ ofu room, ọ bụrụ ihe gburu m ga-egbu gị. Onye mere na many of white people understand how people live and die, which na anyị kwesịrị ịghọta ya, mana ya ghọtara ya because papa anyị akụzighoro ya, because papa anyị enwere ihe o ji ọnwụ eme wute ụmụ ya. Ị kwesịrị ịma that na onye na-abịa enye gị advice about your family bụ experience nke family nke ka ọ na-enye gị. Then ọ bụrụ na nke ahụ ọ na-enye gị dabara gị ime ya, ọ dịghị ka asị na onye a bụ ezigbote ticha. Mana ịbịa were ihe i mere nwaanyị nke a jee mee nwaanyị nke ọzọ, gị fụ na ọ bụghị ofu. Onye a na-ebutere unu esemokwu n'ezinụlọ, unu ga-echi ihe a na-ekwu na social media, unu eje mee ya apply na family. Ọ bụrụ na ị bụ onye nke ghọtara ihe bụ nature, ị ma na Chukwu kere onye ọbụla na oyiyi ya, wee sị onye ọbụla mkpụrụ otu gị n'ime ka ya na-amị. Ọ bụghị otinye m mkpụrụ ekwuru ekwu, ịbịa kwuo ka m si ekwu okwu ọwa gị isi. Ọ bụghị otinye gị mkpụrụ okwu iji eji agụ egwu, ngụọ ka isi agụ, ndaba achịba m ọchị. So ihe niile iji bịa ụwa ka ọ na-asị gị were ewe mebe ife n'aka onwe gị, ekwena ka ndị mmadụ were ewe gwaba gị okwu na ọ bụrụ na ị mere ka ekwesị isi wee mee. So na gị nwere onwe gị bụ onye na-ekiri m today, ọ bụrụ ka ihe i riri n'ọnụ ogbuo gị ka m ga-eri n'ọnụ ogbuo m. Ọnya mere m na-agwa ndị be anyị na ọ bụ na ha ghọta ihe bụ spiritual control, o nweghị ka pastọ bịa sị gị that somebody is after you without pointing the people that after you. It's very simple. Pastọ ga-asị gị na ihe na-eme gị dị na village gị, o ji bịakwa village gị ahụ sị na ihe na-eme gị dị ebe a, but he cannot even mention the name of ndị na-eme gị. He cannot even point who is disturbing you. But also that somebody is disturbing you, so that he will imagine anybody that is condemn you or be against your one speech or be against of your step or any small thing. It's not only a pastor because that is what pastor is imagining, and that is what he's trying to do, to bring separation from your lineage, from your blood. Because in what divide again a family, enwezi family ga-enwe na-abụrụ onye nwa bụ pastọ. And mgbe ọbụla ị bịara ịgwa ya okwu, ọ ga na-agwazi gị based on that this is what you need to do to win that your brother or your sister that he imposed that is against you. Automatically chebezi ị ga-eme ka igbuo nwanne gị because pastor gwara gị na onye a dị against you, whereby without evidence. How well, a lot of things we need to do, or the too much. O nwere gị na mmadụ na-ekwu okwu, mụ na ndị okenye kwucha n'okwu wee fụ na kedu ndị a na-akpọ okenye, ke ndị a na-akpọ okenye. Okenye adịghịzina maka na almost everybody amarụ gị ihe ụwa na-akọwa, because okenye bụ onye ga-agwa gị sị gị that na ọ bụrụ na ịgbakwa bọọlụ gbajie ọkpa na lekwa ejeri ya n'ọgwụ, na ọkwa gị nwa ga-eji aka gị jebe na nke onye na-agba ọkpụkpọ ma pen ma ihe niile na igo safara mo. Maka na ihe mgbe gboo bụ na nwa onye ga-agwa gị eje n'oshi, ije oshi ọ bụrụ na ị survive rie sọnsọ gị. Ya mere na onye zuru oshi na-eri ya n'azụ ụlọ, ọ dịghị n'ihu ụlọ, maka ajọ ga ebe isi weta ebe ọbụla ikwuru ka a na-ejekwa ebe ahụ agwa ha na-ekwenye were na ya afụkwa ebe ọ na-eri ya.
Onya mere ndị be anyị ji wee bido rụba ụlọ na Lagos, rụba ụlọ na Abuja, because ha bido zube ego ndị ọcha, gwube ndị China wayo, gwube ndị Europe wayo, wee bido rụbazie ụlọ n'ebe ọ ga-aba arụcha ụlọ ma njụ ha ka ebe isi kpata ego jiri ụlọ. Ha na-agbara ọsọ ihe ọjọọ ha na-eme wee dị ka ha bi n'iro. Ị bịa na-ekwu okwu Biafra, ị na-eche maka ndị nọ na Lagos wọrọ ahịa, ị na-eche maka ndị nọ na Abuja wọrọ ahịa. These people bụ ndị wọrọ ahịa, na-egodo be anyị, na-egodo Lagos. Nke nwa jere obodo oyibo isi tru Lagos wee jee ịbata iland ya na Lagos, gorokwa na goro ụlọ. Ha sị gị kwapụ n'ụlọ ha, gị bịa sịba na Lagos na-ewuru gị anya ọkụ, na ọha masị gị bịa goro ana, ọha nwa gbadoro gị, ọha masị gị bịa rụ ihe rụrụ ya. Nwaanyị na ịrụha be nna gị? Ọ bụrụ ịrụrụ ebe nna gị, na enwere ike ndị Lagos na-abịa na be nna gị were ya dịka ịnọsin. Nwaanyị na o ji ha na Lagos ya rụọ ihe ọ rụrụ. Ọ rụrụ ihe ahụ madat na ọ bụ na ọwụ ọkọrịa na ndị Lagos ga na-abịa ego. O nwere some Africa country na-abịa ego ịnọsin afịa na. Ọ bụrụ na ọ bụrụ hatred of ndị gọvanọ anyị, ihe a Burkina Faso na-eme. Afọ onye nwe talent a sponsor by government money. Ọkaka ugbo na-eke nọọsụ gwagoro ndị gọọmenti bịa ka arụkọ ka eme ka o zuo Naijiria niile. Ekwero eruecha na-agwa gị na Naijiria da work for ndị niile believe na Igbo people, or ndị niile believe na ancient map. Ị bịa na-ekwu na Nigeria can work by Peter Obi, by whatever. Inwe ihe mere gị echi gị bịakwa kpọwakwa Buhari ma kpọba Tinubu. Mana gị nwa bụ onye gbara nkịtị mgbe a na-ekwu ka emebie Naijiria, na Naijiria abụrụ ihe kwesịrị inye anyị as a birthright. Ịfụrụ nwanne nwoke kpọrọ m nkịta na anwụfụrụ m obodo a na-ekwuru na-eme NIN. Asịa weta nke ejekwa asịa na ọzọ, ejekwa asịa na ọzọ. The same thing emere m ka a na-eme almost everybody. Mana ịbịa na-asị na Tinubu bụ problem. Mana ndị na-represent the Tinubu and na-represent Nigeria anywhere you are, behaving worse than Tinubu. Iji mee paspọtụ Naijiria ruo na embasi ebe a na-akparịcha gị ebe a, ị na-ajụzi imere ihe ọjọọ wee zaa Naijiria. Then ịbịazi na-agwazi ha okwu maka datin ahụ na witness, ị ga-afụkwa ndị dịka very dark man abịa asị gị, I'm trying to make this Nigeria to work. Like papa ya mego ya work, ọ bụrụzi na onye nwa ga-eme ka ọ work. Asị David ga-asị Goliath. Nnamdi Kanu bụ onye kwugide ka Biafra ga-esi wee gaa na Oduduwa nwere onwe ha, Ariwa nwere onwe ha, Biafra nwere onwe ha. Na osigodi ike ndị South ka South Middle Belt si na ha ga-ekewara fine and good, mana onye ọbụla mara na border ka a ga-eji wee control onye ọbụla. Very dark man afụrụ Nnamdi Kanu mgbe ọ na-ekwu okwu. Very dark man amara ihe Nnamdi Kanu ji wee tie egwu. Very dark man cannot tell Nigeria to release Nnamdi Kanu. Very dark man cannot tell Nigerians to stop making Nnamdi Kanu to feel like Oka Nigeria. Because now mgbe kwuru maka Nnamdi Kanu before they begin to listen to you. Because many of you people na-eme ihe ọbụla na-eme under Nigeria without Nnamdi Kanu preach. He just a supporter of the criminals. Hama. Because onye ọbụla mana onye karịrị ya. Onye mere eji ejide Nnamdi Kanu, nwere onye ga-ejide the very dark man. Ọsọkwa ya jee na Meduguri, ọsọkwa ya jee ndị North nwere ike plan ya si ya bịazikwa na anasị ya bịazi na ọ gaghị abịa. Ihe na-eme very dark man ka emere ijere speak. Eyuzucha ya mbọsa ga-adọmpi ya, unu cha niile ga-ebe akwa ụwa unu. Mgbe ahụ echetara gị ihe o ji wee bido na TikTok. Ma ife a ka ndị be anyị ji egbu mmadụ. All those things. A na-agwa gị ihe ndị Naijiria megoro ndị jere eje. Ị gịwa na-efili ka ije na nke gị ga-abụ the best. Ngwanụ goodbye. Jisi ike. Mana unu abịazina na Facebook na-akọ onwe n'ọnụ. O make sense. Ị bịa na my platform, ị like ya oziọma m, ige ntị. Igecha ntị, ọ bụ na ọ dịrị ọgụ mma, ị hapụ ya. O nwere nke m na-ekwu snow by force. Adịm akọntrol beghị m, akọmand beghị m ndị be anyị. Akọntrol beghị m ndị be anyị. Nke efu m na-eme n'obi nwanne bụ force, almost force ka ha forcere m. Because na onye Chukwu nyere onyinye onye gogo onyinye. Onyinye o nyere m bụ onyinye ihe m ji arụ ọrụ. Adịm arụ ọrụ adịm ana ego arụ ọrụ. Ana m arụchara gị ọrụ, iwe nye m ego. Ana m ebu ume agụụ na ume ndụ m wee rụọ ọrụ gị ọrụ. Ana na-arụrụ gị ọrụ, aga m arụ ya ka my own. Aga m eji my knowledge wee doziere gị ife ịchọ ka edoziere gị n'ọlụ gị. Onye nwe mere na nna survive ebe ọbụla m jere. Adị m arụ ọrụ just nye m ego ka nnaba. Ana m arụ ọrụ because na ị chọrọ ka nyere gị aka, na mụnwa na o m chọkwa ka nyere m aka. So onye mere m ndị iche na ihe ọbụla m na-eme n'obodo oyibo.
maka na mụ nwa afụ ka idobere nke gị na tebụl m na-eje ka m were nke gị ahụ mmụọ m ga na-agwa m na m were ihe akịta na ka ezi ihe nke abụ nke gị ọ conscience mana many of you people asị ọ gbasara gị na onye ọ mara ka o si nwetakwa ọzọ ya je nweta then ị na-ewere ihe ahụ i were n'ori wee na-eyuzie how your mind is telling you when you are looking for that thing na every blessed day. Ara gbaba unu na asị that no ndị nọ na village mana ọ bụ ihe ọjọọ unu mekọnata na agba unu ala. Ịbịa na steshọn ndị na-ekwu eziokwu ị ga-asị ya jisi ike na ọ dịrị izi ikwu eziokwu wepụta face na-ekwu eziokwu n'ụwa niile ihe na-emedide a lot of people you love. Ị chọrọ na ka ọ bụrụ ihe ọjọọ ga-achị ihe ọjọọ achịbagokwa n'ala Naijiria o and unu niile nọ na Naijiria funa no take time ihe ọjọọ bụ ị ga-akpụ unu niile iru ma ị bụ onye ọma ma ị bụ onye ọjọọ ofu aka lụta mana ozu ọrụ ọnụ. That is why when we are preaching it's up to you to gear up to make sure that na the preaching of the truth go to humankind. But ị like ị na-eme onye nke na support onye nke na support my brother my sisters when they knock on your door you will smell the same thing other people are smelling and crying for help. No help. Imagine ije na Iran enwe ndị ke na-eji ihe na-eme na Iran eme content. Brother, share my program. Brother, help my people. Brother, share. He give me money. Brother, yenina. Otu ha si ekwu okwu a now. But enwe ndị human right ndị na-enye ndị na-anụ ọgụ ihe oriri. Why na-enyebeghị ha? So ọ ka ị mara na datin ị na-asị ka ime na be anyị fire 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 gbagbuo 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 gbuo 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 nwanne men on ground. When that thing will start in that way you are dreaming it to God who made me and you, now you go dey look for the peace you will not go see because what go. Anyị nwa na-eji gị nwa ka ị rapụ ịdị na-ekwu okwu na-ebute ọgụ. Anyị nwa na-agwa gị solution a ga-eji nweta ife ahụ na-dream in Biafra right now. Biafra is just a name. What Biafra require is for you to have something to be manifesting. You na-arụpụta something ga-abara mmadụ uru. Abụzna a consumer only. That is what Biafra is telling you. But today, unu tọnụrụ Biafra ọ bụrụzie una personal group money. Ndị nọ na na-asị ịmakwa ihe anyị na-agabiga when we stay for bush for you and you come and talk rubbish. Nobody tell you to stay there. Nobody. People who told you to stay there are the people who pay you. So don't disturb others. You are the one who agreed to go and stay there. Nobody force you. I never see about it right now. You are the one that is deliver yourself to do that. So don't come and use it for all innocent ones that don't even know when you start, when you prepare, when you start acting. Constitution that guide you people. That is why when this na-akọ akụkọ ihe unu na-eme ebere m emegbuoro unu nwa bụ ndị na-amahụ ndị bụ the real Nigerian. Because ịma the real Nigerian ha so wee dee ụwa ji dị ka ọ dị. Yes, no, na then write am. So automatically ebe a ga-asị yes, ha etinye no, you no go do anything. Ọ da na case Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu nọ na Nigeria. Ọ gwara na court ndị Nigeria nwere court. Then i werekwa Nnamdi Kanu wee wegide bịa na Nigeria. Ị na-achọ ka iwe Nigeria court wee kpegbuo Nnamdi Kanu. Wee by name na Nigeria court ga-asị yes or no. Ha nwere ike sịcha yes tata sịkwa no echi. Ha nwere ike sịcha no taa sịkwa yes echi. Ihe ha ma bụ na ha egbukwana onye egbu. Ma ya bụ that na ihe niile na believe in that truth o kwuru ekwu, they will never see peace. So ị na-afụzi ọ dịzị ka ihe niile ọ gbara na mbọ ọ nara ana. Beto nke ma bụ onye kwesị ije kedu ihe o kwugasị n'ọnụ ma ebe niile n'aka. I create a Facebook as many as we can, social media as many as we can. We don't create them now. Kedu ife anyị ji eme? Anyị ji agba onwe anyị mgba. Mana ihe anyị kwesị iji wee bụ the voice of our people.
Ije na TikTok, we talk about areas of our home. Ije na Facebook, we talk the same. Ije na X, he talk the same. Ebe ọbụla ijere onye Igbo nọ, he is talking about the progress and the development of our land. But ọ bụ otu a ka ọ dị? Mba. Ebe ọbụla ị bịara onye Igbo onye Igbo na-akọ onye Edo ọnụ, onye Igbo na-akọ onye Hausa ọnụ, onye Igbo na-akọ onye Yoruba ọnụ, befe atọ nwụrụ chakoro. Emecha na Benue kịta ọwụwa ka ọ bụ na onwere ihe ndị ụwa mere, eburu ya na-agbarata. Agwa m na one day ha gụrụ egwu a ha na-agụ nyara ọkada ha n'anya wee bịaba na that's their own land. Wetin you go do? Wetin you go do? Right now m na-agwụ nye, think what are you going to do? Onye ga-asị na one night ezughị ikpochasị unu niile. A na-ekwu ya, some people after na social media na-akụzi Christian asịrọ, Muslim asịrọ. Ọ bụrụ ihe a ka a gwara unu mee, ya so unu mara ndị ikorobịa na agbọghọbịa nọ n'etiti unu. It is up to you people. Maka na anyị wee werego onwe anyị chụọ aja wee nọrọzie n'obodo anyị na-arụ sọsọ ọrụ. Ịrụcha ọrụ ịmara ihe ị ga-eji ego ma ije were egoro ogologo maybe something moto maọbụ iPhone ma just ka iwe na-reduce temperature. Iwerekwana that kind ego ahụ wee nye ndị nọ na Nigeria were mee ihe masịrị ha, ọ bịazie na arụ ogo huku oge chebekwa ka isi kpatakwa ọzọ. Mana iwere na-eyuzu ihe gbasara ihe gị na-asị yes I'm enjoying what I'm suffering. A na-agwazi unu nwa bụ ndị nọ na Nigeria ka unu wee mara na ihe niile a na-ekwukwa okwu ya bụ unu nwa bịa ga-ata afọ ya. So whether you support onye ahụ ma ị support ha onye ahụ is not going to help you when the bomb will start, when the bullet will start. They have already come and tested it one day. Nyarechi ihe chain wee na-agba unu kaka everywhere. Onwere onye kwuru okwu, gọvanọ ekwuru okwu. Nobody accused them. Nobody charged them for harassing gun. Nobody, nothing. They go scot-free. Unu nwanọ mgbe mama anyị ha nọ na Aba high school na-agụ egwu na-akụ aka na-efe Chukwu with flag, ndị polisi eburu convoy bịa ebe agba onye ọbụla gbatia gas, ma ndị wụrụ jump ma ndị egbu nwụrụ instantly there. Nobody judge, nobody talk. Before was all the Asaba and the Igbo people was coming together in Hebridge. Then Abiaba, see everybody, Bakasi everybody. Nobody talk. And today you will come on social media, leave what you're supposed to be talking about, castigating people that is only trying to also lay their opinions. The major people that having the problem and causing the problem in Igbo land can never be touched. It's in Unobo BIAFRAN leaders. Ndarorana. Kachifon.